Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரமுలు. For this morning's meditation, shall we turn to the book of Deuteronomy, chapter 7, and read verse 8, please. இந்த காலையில் நம்முடைய தியானத்திற்காக உபாகமம் 7ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை நாம் படிப்போம். ఈ రోజు మన ధ్యానార్థమై ద్వితీయోపదేశ కాండము 7వ అధ్యాయము 8వ వాక్యమును చదువుకొందాము. கர்த்தர் உங்களில் அன்பு கூர்ந்ததினாலும் உங்கள் பிதாக்களுக்கு இட்ட ஆணையை காக்க வேண்டும் என்பதினாலும் கர்த்தர் பலத்த கையினால் உங்களை புறப்பட பண்ணி அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்தினின்றும் அதன் ராஜாவான பார்வோனின் கையினின்றும் உங்களை மீட்டுக் கொண்டார். But because the Lord loved you, and because he would keep the oath which he had sworn unto your fathers, and the Lord brought you out with a mighty hand, and redeemed you out of the house of bondmen from the hand of Pharaoh king of Egypt. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். தேவனுக்கு Here ஸ்தோத்திரமுలు. we read how God brought the children of Israel out of the hand of Pharaoh and out of the house of bondmen. இங்கே தேவன் எவ்விதமாக பார்வோனுடைய கையிலிருந்தும் அவருடைய அடிமைத்தன வீடாக எகிப்திலிருந்தும் அவருடைய ஜனங்களை மீட்டு கொண்டு வந்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். ఈ వాక్యములో దేవుడు ఏ విధముగా ఫరో ఇంటిలో నుండి ఆయన బానిసపు దాస్యత్వములో నుండి ఏ విధముగా విడుదల చేసి ఉన్నాడో చూడగలము. This speaks about how God has delivered us from our sins and from the power of sin. இது எவ்விதமாக தேவன் நம்மை பாவத்திலிருந்தும் பாவத்தின் வல்லமையிலிருந்தும் விடுதலையாக்கினார் என்பதை காண்பிக்கிறது. పాపములో నుండి పాపపు శక్తులలో నుండి దేవుడు మనల్ని ఏ విధముగా విడిపించుచున్నాడో చెప్పుచున్నది. And the reason is also given here. இதற்குரிய காரணமும் கூட இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. దానిని గురించిన కారణము వ్రాయబడి ఉన్నది. The reason is because the Lord loved us. காரணம் என்னவென்றால் கர்த்தர் நம்மில் அன்பு கூர்ந்தார். కారణం ఏమిటంటే దేవుడు మనల్ని ప్రేమించుట వలన. Dear child of God, you are here in God's presence this morning because God has loved you. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, இன்று காலையில் நீ தேவனுடைய சமூகத்தில் காணப்படுவதற்குரிய காரணம் தேவன் உன்னில் அன்பு கூர்ந்தபடியினால் தான். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, ఈ ఉదయ కాలమందు నీవు ఆయన సన్నిధానములో కనబడుటకు కారణం ఏమిటంటే నీ ఎడల దేవుని ప్రేమయే. God loves you and therefore he has brought you here. கர்த்தர் உன்னில் அன்பு கூறுகிறார், ஆனபடியினால் அவர் உன்னை இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறார். దేవుడు మిమ్ములను ప్రేమిస్తున్నాడు గనుకనే ఈ స్థలములకు తెచ్చి ఉన్నాడు. When we look at God, his very nature is love. நாம் தேவனை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது அவருடைய தனித்தன்மை வாய்ந்த சுபாவமே அன்புதான். దేవుని మనం చూసినట్లా ఆయన యొక్క స్వభావమే ప్రేమ అయ్యున్నది. And God's love is beyond human love. தேவனுடைய அன்பு என்று சொல்வது மனுஷிக அன்பு எல்லாவற்றை பார்க்கலும் அப்பாற்பட்டது. దేవుని ప్రేమ అన్నది మనుష్య ప్రేమ కంటే మించినది. In Matthew chapter 5, when we read in verses 45 and 46, மத்தேயு சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் 45ஆம் 46ஆம் வசனங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது, మత్తయి సువార్త 5:44-45 వాక్యములలో there we read God loves both the evil and the good. இங்கே நல்லோரையும் தீயோரையும் கூட தேவன் அன்பு கூறுகிறார் என்று காண்கிறோம். దేవుడు మంచి వారిని చెడ్డవారిని కూడా ప్రేమించుచున్నాడు. There he loves the just and the unjust. நீதிமான்களையும் அநீதியுள்ளவர்களையும் கூட அவர் அன்பு கூறுகிறார் என்று பார்க்கிறோம். నీతిమంతులను అనీతిమంతులను కూడా ప్రేమించుచున్నాడు. He makes the sun to shine upon the evil and good. நல்லோர் மேலும் தீயோர் மேலும் அவர் தம்முடைய சூரியனை உதிக்க பண்ணுகிறார். మంచి వారి మీదను చెడ్డవారి మీదను సూర్యుని ఉదయింపజేయుచున్నాడు. He makes the rain to fall upon the just and the unjust. நீதியுள்ளவர்கள் மேலும் அநீதியுள்ளவர்கள் மேலும் மழையை பெய்ய பண்ணுகிறார். నీతిమంతుల మీదను అనీతిమంతుల మీదను వర్షమును కురిపించజేయుచున్నాడు. Because they are all his creation. அவர்கள் எல்லாரும் அவருடைய சிருஷ்டியாக இருக்கிறபடியாலே அப்படி செய்கிறார். ఎందుకంటే ఇవన్నీ వీరందరూ ఆయన సృష్టి కనుక. Though the world doesn't understand the love of God, but God doesn't change his love. இந்த உலகமானது தேவனுடைய அன்பை குறித்து அறியாமல் உணராமல் இருந்தாலும் தேவன் அவர்கள் மேல் வைத்திருக்கிற அன்பை மாற்றிக் கொள்வதே இல்லை. దేవుని ప్రేమను లోకము గ్రహించకపోయినప్పటికీ దేవుడు వారి ఎడల చూపే ప్రేమలో మార్పే లేదు. And verse 46 tells us that we should have that same love of God. 46ஆம் வசனத்தில் நமக்கும் அதே தேவனுடைய அன்பு காணப்பட வேண்டும் என்று நாம் பார்க்கிறோம். అదే దేవుని ప్రేమ మనలో కనబడవలనని 46వ వాక్యము చెప్పుచున్నది. If we love those who love us or bless those who bless us, then what profit the goodness is found in us. நம்மை நேசிக்கிறவர்களே நாம் நேசிப்போம் என்றால், நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களே நாம் ஆசீர்வதிப்போம் என்றால் நமக்குள்ள என்ன நன்மை இருக்கிறது? మనలను ప్రేమించు వారినే ప్రేమించుచు
ఆశీర్వదించు వారినే మనము ఆశీర్వదించుతూ ఉంటే ఏమి మేలు కలుగును? God wants us to rise up and have that same love of God. தேவனுடைய அன்பு நம்மிடத்தில் காணப்படக்கூடிய அந்த நிலைமைக்கு நாம் எழும்ப வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். దేవుడు మన ఎడల చూపుచున్న ప్రేమ స్థితికి మనం ఎదగవలెను అని కోరుచున్నాడు. Not only he loves human beings, அவர் மனுஷ வர்க்கத்தை அன்பு கூறுகிறது மாத்திரமல்ல, ఆయన మానవులను మాత్రమే ప్రేమించుట లేదు. when we turn to Psalms 104, 104ஆம் சங்கீதத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது 104వ కీర్తనలో in verses 11 and 12 we read how he even loves the animals. அவர் எவ்விதமாக விலங்குகள் மிருகங்களையும் கூட அன்பு கூறுகிறார் என்று காண்கிறோம். ఆయన జంతువులను కూడా ఏ విధముగా ప్రేమిస్తున్నాడో రాయబడి ఉన్నది. In verses 11, 12, 21, 26, 27 and so on we see that God even cares for the animals. 11ஆம் வசனம், 12ஆம் வசனம், 21ஆம் வசனம், 26ஆம் 27ஆம் வசனங்களில் தேவன் மிருகங்களுக்காகவும் கவலைப்படுகிறவராக அன்பு கூறுகிறவராக இருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம். 12, 13, 24, 25 వాక్యముల్లో దేవుడు జంతువులెడలను ప్రేమను చూపుతున్నాడని వ్రాయబడి ఉన్నది. And even the creatures in the sea, the Lord is concerned about them. சமுத்திரத்தில் இருக்கிறதான ஜீவராசிகளின் மேலும் கூட தேவன் அன்புள்ளவராக இருக்கிறார். సముద్రములో ఉండే జీవరాశుల ఎడలను ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడు. It is God who feeds them and sustains them. தேவன் நாமே அவைகளை போஷித்து அவைகளை தாங்குகிறார். దేవుడే వాటిని కూడా పోషించి భరించుతూ ఉన్నాడు. But we see the love that he has on man is much greater than the love he has towards other vegetable or the animal kingdom. தேவன் மனுஷன் மேல் வைத்திருக்கிற அன்பை கவனிக்கும் பொழுது மற்ற தாவரங்கள் மற்ற ஜீவராசிகள் மேல் அவர்கள் வைத்திருக்கிற அன்பை பார்க்கலும் இந்த அன்பு மிகவும் பெரியது. దేవుడు మానవుల ఎడల చూపు ప్రేమను తక్కిన వాటితో చూపే ప్రేమతో పోల్చిన ఎడల మానవుల ఎడల ప్రేమ గొప్పదై ఉన్నది. If God is concerned about the birds and the fish and the animals, how much more God is concerned about you? தேவன் பறவைகள், மீன்கள் மற்றும் மிருகங்கள் மேல் மிகவும் கவலை உள்ளவராக இருப்பார் என்றால் அதை பார்க்கலும் எவ்வளவு அதிகமாக உங்கள் மேல் என் மேல் கவலை உள்ளவராக இருப்பார். పక్షులు తక్కిన జీవరాశుల ఎడల దేవుడు ప్రేమ కలిగిన వాడై ఉంటే మీ ఎడల ఎంత ఎక్కువ ప్రేమ కలిగి ఉండును. God is concerned about every need that we have in our lives. நம்முடைய ஜீவியத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு தேவையை பற்றியும் தேவன் கரிசனம் உள்ளவராக இருக்கிறார். మన జీవితంలో ఉండే ప్రతి అవసరతను గురించి అక్కర కలిగిన వాడై దేవుడు ఉన్నాడు. If you have come here with any need, you can boldly trust God. எந்த தேவை ஏதாகிலும் தேவையோடு நீங்கள் இங்கே இந்த காலையில் வந்திருப்பீர்கள் என்றால் தைரியமாக நீங்கள் அதற்காக தேவன் மேல் உங்களுடைய நம்பிக்கையை வைக்கலாம். ఏ అవసరతతో మీరు ఇక్కడికి వచ్చినా సరే దేవుని మీద విశ్వాసము నమ్మకం కలిగిన వారుగా ఉండండి. He will not turn you away empty handed. அவர் உங்களை ஒருபோதும் வெறும் கையாக திருப்பி அனுப்ப மாட்டார். ఖాళీ చేతితో దేవుడు ఎన్నటికీ మిమ్మల్ని పంపరు. You have come here with great expectation and surely God is going to supply and fulfill that expectation. ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போடு நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள். நிச்சயமாகவே உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பை கர்த்தர் நிறைவேற்றி உங்களை திருப்திப்படுத்தி அனுப்புவார். మీరు దేనిని ఎదురు చూస్తూ వచ్చి ఉన్నారో నిశ్చయముగా దానిని నెరవేర్చి తృప్తితో మిమ్మల్ని పంపును. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. But now when we look at human beings, ஆனால் மனுஷ வர்க்கத்தை நாம் நோக்கி பார்க்கும் பொழுது మనుషులను మనం చూచినప్పుడు as we saw earlier, God loves all men. நாம் சற்று முன்பு கண்டது போல தேவன் எல்லாரையும் அன்பு கூறுகிறார். దేవుడు అందరినీ ప్రేమించుచున్నాడు. But even in that love there is different measures of love. ஆனால் அந்த அன்பில் பல வித்தியாசமான அளவுகள் உள்ளன. ఆ ప్రేమలో పలు విధములైన పరిమాణములు కనబడుచున్నవి. Why there is difference of measure when God deals with different people? தேவன் வித்தியாசமான மனுஷரோடு இடைப்படும் பொழுது வித்தியாசமான அளவில் அவர்கள் மேல் அன்பு காணப்படுவது அன்பு வைப்பதற்குரிய காரணம் என்ன? దేవుడు పలు విధములైన జనుల విషయములో పలు విధములైన పరిమాణములో ప్రేమను చూపుట కారణమేమి? God wants to give all the best to man, but it's up to man as to whether he wants to receive the best. தேவன் தனக்குரிய சிறந்த காரியங்களை எல்லாம் மனுஷனுக்கு தான் கொடுக்க விரும்புகிறார். ஆனால் அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா என்று மனுஷன் தான் தீர்மானிக்க வேண்டியிருக்கிறது. శ్రేష్టమైన వాటిని దేవుడు మనుషునికే ఇవ్వగోరుచున్నాడు. వాటిని పొందే తీర్మానము మనుషుల్లోనే ఉన్నది. When God shows his love, man has to respond to that love. தேவன் தம்முடைய அன்பை மனுஷனுக்கு காண்பிக்கும் பொழுது மனுஷன் அந்த அன்பை உணர்ந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. దేవుడు తన ప్రేమను చూపుచున్నప్పుడు మనుషుడు దానిని అంగీకరించవలసి ఉన్నది. To that measure that man responds,
God fills him with his love and acts according to that love. எந்த அளவுக்கு மனுஷன் தேவனுடைய அன்பை அங்கீகரிக்கிறானோ அந்த அளவுக்கு தான் தேவனும் அவனை நேசித்து அவனை ஆசீர்வதிக்கிறார். ఏ పరిమాణములకు మనుషుడు దేవుని ప్రేమను అంగీకరించున్నాడో అంత పరిమాణంలోనే దేవుడు క్రియ చేయగలడు. For example, we know that verse in John chapter 3 verse 16. நாம் யோவான் சுவிசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தை அறிந்திருக்கிறோம். యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 16వ వాక్యములో God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth on him should not perish but have everlasting life. தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாக உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను, కాగా తన అద్వితీయ కుమారుని యందు విశ్వాసముంచువాడు నశింపక నిత్య జీవం పొందులాగున ఆయనను అనుగ్రహించెను. So here we see God loves all men. இங்கே எல்லா மனுஷரையும் தேவன் நேசிக்கிறார் என்று நாம் காண்கிறோம். దేవుడు మనుషులందరినీ ప్రేమించుచున్నాడు. That's why Jesus came and gave his life for us. அதற்காக தான் இயேசு வந்து நமக்காக தம்முடைய ஜீவனையே கொடுத்தார். కాబట్టి యేసు ఆయన వచ్చి తన ప్రాణమును మన కొరకై పెట్టి ఉన్నాడు. But when we go a little further, ஆனால் இந்த விஷயத்தில் சற்று முன்பு நாம் கடந்து செல்வோம் என்றால் ఈ విషయమును కొద్దిగా చూసినట్లా we see that even in that love towards man sometimes certain differences or measures comes in. தேவன் மனுஷர் பேரில் காண்பிக்கிற அந்த அன்பில் சில வேளையில் சிலருடைய விஷயத்தில் வித்தியாசங்கள் அல்லது சில அளவுகளை காண்கிறோம். మనుషుల ఎడల దేవుడు చూపే ప్రేమలో కొంత పరిమాణములో కనబడుచున్నది. And one example is Jacob and Esau. அதில் ஒரு உதாரணம் யாக்கோபு ஏசா அவர்கள் மேல் காண்பித்த அன்பு. దానికి ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఏశావు యాకోబుల ఎడల చూపిన ప్రేమ. In the book of Malachi chapter 1, மல்கியா முதலாம் அதிகாரம், మలాకి 3వ అధ్యాయం, in verses 1 and 2 that the Lord speaks to the children of Israel. முதல் 2 வசனங்கள் மூலமாக தேவன் இஸ்ரவேல் புத்திரரிடத்தில் பேசுகிறார். మొదటి 2 వాక్యముల్లో దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులతో మాట్లాడుచున్నాడు. There the Lord tells how he has showed a higher and a greater love towards the children of Israel when compared to the generation of Esau. இங்கே ஏசாவினுடைய சந்ததியாரோடு ஒப்பிடும் பொழுது யாக்கோபின் சந்ததியாக இஸ்ரவேல் புத்திரர் மேல் எவ்வளவு அதிகமாக தேவன் அன்பு செலுத்தினார் என்கிறதை காண்பிக்கிறார். ఇశ్రాయేలీయులతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు యాకోబు యొక్క సంతానము ఎడల ఎంత అధికముగా ప్రేమ చూపెనో చెప్పబడి ఉన్నది. Here he says, I have loved you, saith the Lord. Yet ye say, wherein hast thou loved us? Was not Esau Jacob's brother? Saith the Lord, yet I loved Jacob. இரண்டாம் வசனத்தில் நான் உங்களை சிநேகித்தேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். அதற்கு நீங்கள் எங்களை எப்படி சிநேகித்தீர் என்கிறீர்கள். கர்த்தர் சொல்கிறார், ஏசா யாக்கோபுக்கு சகோதரன் அல்லவோ, ஆகிலும் யாக்கோபை நான் சிநேகித்தேன். నేను మీ ఎడల ప్రేమ చూపుచున్నాను, అయితే మీరు ఏ విషయమందు నీవు మా ఎడల ప్రేమ చూపితువందురో, ఏశావు యాకోబునకు అన్నకాడా, అయితే నేను యాకోబును ప్రేమించితిని, ఇదే యెహోవా వాక్కు. Here we read about two persons. இங்கே 2 நபர்களை குறித்து படிக்கிறோம். ఇక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తులను గురించి చదువుతున్నాము. Both of them were Isaac's sons. இருவருமே ஈசாக்கின் பிள்ளைகள்தான். వారిరువురు ఈసాకు యొక్క కుమారులే. And we know that Isaac was a blessed man. ஈசாக்கு ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மனுஷன் என்பதை நாம் அறிவோம். ఈసాకు ఆశీర్వదించబడిన వ్యక్తి. And God gave all the promises to Isaac. தேவன் எல்லா வாக்குத்தத்தங்களையும் ஈசாக்குக்கு அளித்தார். దేవుడు వాగ్దానములన్నిటినీ ఈసాకుకే ఇచ్చి ఉన్నాడు. But when Isaac had 2 sons, we see there was a difference. ஆனால் ஈசாக்குக்கு 2 குமாரர்கள் பிறந்த பொழுது வித்தியாசத்தை காண்கிறோம். ఈసాకుకు 2 కుమారులు జన్మించినప్పుడు వ్యత్యాసం కనబడుచున్నది. Here God says, I have loved Jacob and hated Esau. இங்கே கர்த்தர் சொல்கிறார், நான் யாக்கோபை சிநேகித்தேன், ஏசாவையோ வெறுத்தேன். ఇక్కడ దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు, నేను యాకోబును ప్రేమించితిని, ఏశావును ద్వేషించితిని. And one reason is the call of God. இதற்குரிய ஒரு காரணம் தேவனுடைய அழைப்புதான். ఒక కారణము దేవుని పిలుపు. God called Jacob for a higher life. தேவன் யாக்கோபை ஒரு உன்னதமான ஜீவியத்திற்காக அழைத்தார். యాకోబును దేవుడు ఉన్నతమైన జీవితము కొనకై పిలిచి ఉన్నాడు. In the same way, in these days, God is calling a group of people for a higher life. இவ்விதமாகவே இந்த நாட்களில் ஒரு கூட்டம் ஜனங்களை ఉన్నதமான ஜீவியம் செய்யும்படியாக தேவன் அழைக்கிறார். ఈ విధముగానే దేవుడి దినములలో ఒక గుంపు వారిని ఉన్నత జీవితం నిమిత్తమై పిలుచుచున్నాడు. But some are like Esau who try to go away from God. ஆனால் சிலர்
ஏசாவை போல தேவனை விட்டு விலகி போகும்படியாக பிரயாசப்படுகிறார்கள். కొందరైతే ఏశావు వలె దేవుని వదిలి దూరముగా చూస్తున్నారు. But we must understand Jacob had nothing good in his life for God to choose him. தேவன் ஏசாவை தெரிந்து கொள்ள யாக்கோபை தேவன் தெரிந்து கொள்ள யாக்கோபுடைய ஜீவியத்தில் எந்த நன்மையும் இல்லை என்கிறதை நாம் காண்கிறோம். దేవుడు తన్ను ఏర్పరచుకొనుటకై యాకోబు యొక్క జీవితంలో ఏ మేలు కనబడలేదు. To certain extent we can say that Jacob was quite a wicked person. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் நாம் காணும் பொழுது யாக்கோபு ஒரு பொல்லாத மனுஷன் என்று நாம் பார்க்கலாம். ఒకంతకు చెప్పాలంటే యాకోబు చాలా కీడైనవాడు. He was always deceiving others. எப்போதும் அவன் மற்றவர்களை வஞ்சித்துக் கொண்டிருந்தான். ఎప్పుడు చూసినా ఇతరులను వంచించుటయే ఆయన పని. But when the call of God came upon his life, ஆனால் அவனுடைய ஜீவியத்தில் தேவனுடைய அழைப்பு வந்த பொழுது, దేవుని పిలుపు ఆయన జీవితములకు వచ్చినప్పుడు, he turned towards God. அவன் தேவனுடைய பட்சமாய் திரும்பி விட்டான். ఆయన దేవుని వైపుగా తిరిగెను. But Esau was going further and further away from God. ஆனால் ஏசாவோ இன்னும் அதிகமாக கர்த்தரை விட்டு விலகி போகிறான். ஏசாவைతే దేవుని వదిలి దూరముగా పోవచ్చు ఉండెను. So it's according to their action towards God's love, God also blesses them. ஆகவே தேவனுடைய அன்பின் பேரில் அவர்கள் எவ்விதமாக கிரியை செய்தார்களோ அதற்கேற்றபடி தேவன் அவர்களை நேசித்தார். దేవుని యొక్క ప్రేమ ఆయనలో ఎంతగా క్రియ చేసి ఉన్నదో దానికి తగిన విధముగానే దేవుడు వారిని ప్రేమించి ఉండెను. We know one great fault of Esau. One great fault or mistake that Esau made. ஏசாவினுடைய ஒரு பெரிய தவறை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ஏசாவு యొక్క ఒక గొప్ప పొరపాటు ఏమిటనగా, he despised the birthright that was given to him. அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அவன் அலட்சியம் செய்தான். ఆయనకి ఇవ్వబడిన జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును తృణీకరించి ఉన్నాడు. But on the other hand, Jacob was just waiting for a time to somehow inherit that birthright. ஆனால் யாக்கோபுடைய விஷயத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை தான் சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படியான ஒரு வேலைக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறான். యాకోబు అయితే ఆ జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును తాను పొందవలనని సమయం కొరకై కనిపెట్టుచూ ఉండెను. That's what happens to God's people also. இவ்விதமாக தான் தேவனுடைய ஜனங்களுக்கும் சம்பவிக்கிறது. ఈ విధముగానే దేవుని జనులకు జరుగుతున్నది. God gives us opportunities and blessings so that we may grasp the best from God, but we despise the blessings of God. தேவன் அவருடைய சிறந்த காரியங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்படியான சந்தர்ப்பங்களையும் ஆசீர்வாதங்களையும் தருகிறார். ஆனால் நாம் அவரிடத்தில் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயத்தில் நாம் அலட்சியமாக இருக்கிறோம். తన శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదములను ఇచ్చినట్టు దేవుడిచ్చినట్టు సమయంలో మనమైతే కొందరు వాటిని తృణీకరిస్తూ ఉన్నాము. There God has kept all the blessings before us and he tells you take as much as you want, but only very few go and grasp the blessings. Others just wait for a convenient time. தேவன் எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் நமக்கு முன்பாக வைத்துவிட்டு உன்னால் எவ்வளவு இந்த ஆசீர்வாதங்களை எடுத்துக்கொள்ள முடியுமோ எடுத்துக்கொள் என்று சொல்கிறார். ஒரு சிறிய கூட்டத்தார் மாத்திரமே அந்த ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். ஆனால் மற்றவர்களோ பல விதமான அதற்கேற்ற வசதிகள் சூழ்நிலைகளுக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். దేవుడు తన ఆశీర్వాదములను మన ముందుగా ఉంచి మీరు ఎంతగా పొందగలరో వాటిని తీసుకోనండి అని చెప్పుచుండగా కొందరైతే కొద్దిగా వాటిని పొందుతున్నారు, మరికొందరు తృణీకరించున్నారు. This morning God wants us to realize his love. இன்று காலையிலே தேவனுடைய அன்பை நாம் எல்லாரும் உணர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். ఈ ఉదయకాలమందు దేవుని ప్రేమను మనం గ్రహించవలనని కోరుచున్నాడు. We can also say God's love means it's God's fullness. தேவனுடைய அன்பு என்று சொல்லும் பொழுது அது தேவனுடைய நிறைவு என்றும் நாம் சொல்லலாம். దేవుని ప్రేమ అంటే ఆయన సంపూర్ణత అయ్యున్నది. When we say God loves us, that means God wants to give his fullness to us. தேவன் நம்மை நேசிக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது தேவனுடைய நிறைவை நமக்கு தர விரும்புகிறார் என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தம். దేవుడు మనలను ప్రేమించుచున్నాడనగా తన సంపూర్ణతను మనకిచ్చుచున్నాడు అని అర్థము. And he wants us to love him with that same measure. நாமும் அவரை அதே அந்த அன்பின் அளவில் அன்பு கூற வேண்டும் என்று அவர் நம்மில் விரும்புகிறார். మనము కూడా అదే ప్రేమ పరిమాణములో ఆయనను ప్రేమింపు కోరుచున్నాడు. Or he wants us to just take hold of all the blessings, the fullness of God in our life. தேவனுடைய சகல ஆசீர்வாதங்களையும் அல்லது அவருடைய நிறைவையெல்லாம் நாம் முழுவதுமாய் பற்றி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదపు సంపూర్ణతను పూర్తిగా పొందవలని కోరుచున్నాడు. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. When we look at the children of Lot,
லோத்தின் பிள்ளைகளை பற்றி நாம் படிக்கும் பொழுது లోతు పిల్లలను చూసినట్లా they were people who ended up in disgrace. வெட்ககரமான அவமானமான நிலைமையில் முடிவடைந்தவர்கள் அவர்கள். వారు తమ యొక్క ముగింపు చాలా సిగ్గుకరముగా కనబడినది. And through them came the two group of people called the Moabites and the Ammonites. மோவாபியர் அம்மோனியர் என்ற இரண்டு ஜாதியார் அதன் விளைவாக தோன்றினார்கள். మోయాబీయులు అమ్మోనీయులనే ఇరు జాతుల వారు వారి మూలముగా ఉత్పత్తి అయిన వారే. In the same manner, when we look at Esau, through him came the Edomites. இவ்விதமாகவே ஏசாவை கவனிக்கும் பொழுது அவன் மூலமாக ஏதோமியர் என்ற வம்சம் வந்தது. ஏசாவு மூலமுగా ஏதோமியுలు అవతరించి ఉన్నారు. When the children of Israel were marching and going towards the Canaan, இஸ்ரவேல் புத்திரர் கானான் தேசத்தை நோக்கி பிரயாணம் செய்து முன்னேறி சென்ற பொழுது இஸ்ராயேலிలో కనాను ప్రయాణములో వెళ్ళుచున్నప్పుడు they had to pass through the land of these Edomites, the Moabites and the Ammonites. இந்த அம்மோனியர், மோவாபியர், ஏதோமியர் ஆகியோருடைய தேசத்தை அவர்கள் கடந்து போக வேண்டியிருந்தது. ஏதோமியுలు, మోయాబీయులు, అమ్మోనీయుల యొక్క దేశముల ద్వారా మూలముగా వెళ్ళవలసి వచ్చెను. When the children of Israel passed through the land of the Edomites, that's Mount Seir, ஏதோமியருடைய தேசமாகிய சேயீர் மலை வழியாக இஸ்ரவேல் புத்திரர் கடந்து சென்ற பொழுது ஏதோமியுల దేశమనే ఆ సేయీరు పర్వత ప్రదేశములో వెళ్ళుచున్నప్పుడు it looks like that they were quite attracted by that land. அந்த தேசத்தை நிமித்தமாக அவர்கள் மிகவும் அதிகமாக வசீகரிக்கப்பட்டார்கள். ఆ ప్రాంతముల వలన వారు ఆకర్షించబడిరి. But what did God say? ஆனால் தேவன் என்ன சொன்னார்? దేవుడు ఏం చెప్పి ఉన్నారు? When you read in Deuteronomy chapter 2 verse 5, உபாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது ద్వితీయోపదేశ కాండము 2వ అధ్యాయము 5వ వాక్యములో the Lord said, don't meddle with them, I will not give you that land. நீங்கள் அவர்களோடு போர் செய்ய வேண்டாம், அந்த தேசத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கவில்லை. మీరు వారితో యుద్ధ పోరాడవద్దు, ఆ దేశమును నేను నీకు ఇవ్వట్లేదు. I have given it to the children of Esau. சேயர் மலை நாட்டை நான் ஏசாவுக்கு சுதந்திரமாக கொடுத்திருக்கிறேன். ఆ ప్రాంతములను ఏశావు సంతతి వారికి ఇచ్చుచున్నాను. Sometimes we also get attracted by the blessings some of the children of God or Christians have. சில வேளையில் நாமும் கூட தேவனுடைய பிள்ளைகள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு இருக்கிற சில ஆசீர்வாதங்களை நாம் பெற வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். కొన్నిసార్లు మనము కూడా క్రైస్తవులనే దేవుని బిడ్డలకు అందరికీ దొరికిన ఆశీర్వాదములను పొందగోరుచున్నాం. We are attracted by some of the happenings there. அங்கே நடக்கிற சில சம்பவங்கள் மூலமாக நாம் இழுக்கப்படுகிறோம். అక్కడ సంభవించబడే కొన్ని కార్యముల వలన ఆకర్షించబడుచున్నాం. But God told them, no, your place is Canaan, you have to march on to Canaan. ஆனால் கர்த்தர் சொல்கிறது என்னவென்றால், அப்படி அல்ல, உங்களுடைய இடம் கானான், ஆகவே நீங்கள் கானானை நோக்கி முன்னேறி செல்லுங்கள் என்று சொல்கிறார். మీ స్థలము కానాను దేశము, దాని కొరకై వెళ్ళుడని దేవుడు సెలవిచ్చుచున్నారు. Next, when we read in Deuteronomy chapter 2 verse 9, நாம் உபாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தை நாம் இவ்விதமாக தான் படிக்கிறோம். ద్వితీయోపదేశ కాండము 2వ అధ్యాయము 9వ వాక్యములో there they came to the land of the Moabites. இங்கே மோவாபியருடைய தேசத்தின் வழியாக வந்தார்கள். మోయాబు దేశమునకు వచ్చుచున్నారు. Oh, they thought now they can conquer that land and enjoy that place. அவர்கள் நினைத்தார்கள், இந்த தேசத்தை நாம் கைப்பற்றி அந்த தேசத்தை அனுபவிக்கலாம், ఆ దేశమును చేపట్టి అనుభవించవచ్చును అనుకొనిరి. But the Lord told them, don't meddle with them. ஆனால் கர்த்தர் சொன்னார், அவர்களோடு நீங்கள் போராட வேண்டாம், మీరు వారితో పోరాడవద్దని దేవుడు చెప్పి ఉన్నారు. I have given that land to the Moabites. இந்த தேசத்தை நான் மோவாபியருக்கு கொடுத்திருக்கிறேன். ఆ ప్రాంతమును మోయాబీయులకు ఇచ్చి ఉన్నాను. In the same manner they came to the land of the Ammonites. இதை போலவே அம்மோனியருடைய தேசத்தின் வழியாக அவர்கள் வந்த பொழுது అమ్మోనీయుల దేశమునకు వారు వచ్చినప్పుడు in Deuteronomy chapter 2 verse 19, உபாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தில் ద్వితీయోపదేశ కాండము 2:19 there also God's people were tempted to possess that land. அங்கேயும் கூட தேவனுடைய ஜனங்கள் அந்த தேசத்தை சுதந்தரிக்கும்படியாக சோதிக்கப்பட்டார்கள். ఆ దేశమును స్వాస్థ్యపరచుకునే విషయములో శోధించబడిరి. But God said, nothing doing, that land I have given to the children of Ammon. ஆனால் தேவன் சொன்னார், அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது, நான் அதை அம்மோனியன் புத்திரருக்கு கொடுத்திருக்கிறேன். దేవుడు చెప్పి ఉన్నాడు, ఆ దేశమును నేను అమ్మోనీయులకు ఇచ్చి ఉన్నానని చెప్పాను. By this what do we understand? இவைகளிலிருந்து நாம் என்ன விளங்கிக் கொள்கிறோம்? దీనిలో నుండి మనం ఏం గ్రహించున్నాం? It is God who gave the inheritance to Esau.
ஏசாவுக்கு தேவன் தான் சுதந்திரத்தை கொடுத்தார். స్వాస్థ్యమును ఏశావుకు ఇచ్చినది దేవుడే. It is God who gave the inheritance to the Moabites. மோவாபியருக்கு சுதந்திரத்தை தேவன் தான் கொடுத்தார். మోయాబీయులకు స్వాస్థ్యమును ఇచ్చినది దేవుడే. It is God who gave the inheritance to the Ammonites. விதமாகவே அம்மோனியருக்கும் தேவன் தான் சுதந்திரத்தை கொடுத்தார். అమ్మోనీయులకు కూడా స్వాస్థ్యమును ఇచ్చినది దేవుడే. From our viewpoint, they may have so many setbacks in their lives. நாம் அவர்களை கவனிக்கும் பொழுது அவருடைய ஜீவியத்திலே பல குறைவுகள் இருந்தன. మన కోణములో చూసినప్పుడు పలు కొరతలు వారిలో ఉండవచ్చును. But God says, I have given them those inheritance. ஆனால் தேவன் சொல்கிறார், அந்த சுதந்திரத்தை நான் அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறேன். ఆ స్వాస్థ్యమును నేనే వారికి ఇచ్చి ఉన్నానని దేవుడు చెప్పాను. Coming to the children of Israel, God said, but I have an inheritance for you in Canaan and not in these places. இஸ்ரவேல் புத்திரரை பொறுத்தவரை நாம் கவனிக்கும் பொழுது தேவன் அவர்களிடத்தில் சொன்னார், உங்களுக்கு நான் கானானில் சுதந்திரத்தை தந்திருக்கிறேனே ஒழிய இந்த இடங்களில் எல்லாம் உங்களுக்கு சுதந்திரம் இல்லை. ఇశ్రాయేలీయులతో కానానే మీకు స్వాస్థ్యముగా నేను ఇచ్చి ఉన్నాను, ఈ స్థలములు కాదు అని దేవుడు చెప్పి ఉన్నాడు. We can say that God did love that three groups of people, but his love for the children of Israel was higher and greater than that. இந்த மூன்று கூட்டத்தாரையும் தேவன் நேசித்தார் என்று சொல்லலாம். ஆனால் இஸ்ரவேல் புத்திரரின் மேல் தேவன் வைத்திருந்த அன்போ இதை பார்க்கலும் மிகவும் உன்னதமானதும் பெரியதுமாக இருந்தது. దేవుడు ఈ మూడు గుంపుల వారిని ప్రేమించినప్పటికీ ఇశ్రాయేలీయుల కొరకై ఉంచిన ఆ స్వాస్థ్యము చాలా గొప్పదిగా ఉన్నది. Earlier we read that God redeemed them out of the hand of Pharaoh and brought them out. பார்வோனுடைய கையிலிருந்து அவர்களை விடுதலையாக்கி மீட்டுக்கொண்டு அவர்களை கொண்டு வந்தார் என்று நாம் சற்று முன்பு கவனித்தோம். ఫారో యొక్క చేతిలో నుండి దేవుడు వారిని విమోచించి ఉన్నాడు అని చదివినాం. In turning to Deuteronomy chapter 7 verse 6, உபாகமம் 7వ அதிகாரம் 6వ வசனத்தை நாம் மறுபடியும் திருப்பும் பொழுது ద్వితీయోపదేశ కాండము 7వ అధ్యాయము 8వ వాక్యములో there we read why God chose them. ஏன் தேவன் அவர்களை தெரிந்து கொண்டார் என்று அங்கே நாம் படிக்கிறோம். దేవుడు వారిని ఎందుకొరకై ఏర్పరచుకొనెను వ్రాయబడి ఉన్నది. God did love the children of Esau, the Moabites and the Ammonites. மோவாபியர், அம்மோனியர், ஏசா வம்சத்தாரையெல்லாம் தேவன் அன்பு கூர்ந்தார். ఏశావు సంతతి మోయాబీయులు అమ్మోనీయులను కూడా దేవుడు ప్రేమించి ఉన్నాడు. But God did not choose them. ஆனால் தேவன் அவர்களை தெரிந்து கொள்ளவில்லை. వారిని ఏర్పరచుకొనలేదు. But here concerning God's people we read God chose them. ஆனால் இங்கே தேவனுடைய ஜனங்களை பொறுத்தவரை நாம் வாசிக்கும் பொழுது தேவன் அவர்களை தெரிந்து கொண்டார். దేవుని పిల్లల విషయంలో అయితే వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు. In Deuteronomy chapter 7 verse 6 we read God chose them so that they may be a special people. உபாகமம் 7వ அதிகாரம் 6వ வசனத்திலே அவருக்கென்று விசேஷித்த ஜனங்களாய் இருக்கும்படியாக தேவன் அவர்களை தெரிந்து கொண்டார். ద్వితీయోపదేశ కాండం 7-6 వాక్యములో తన యొక్క స్వకీయ జనముగా ఏర్పరచుకొనెను. If God has chosen you to be a special people, you cannot live like others. தேவன் உங்களை அவருக்கென்று விசேஷித்த ஜனங்களாய் இருக்கும்படி தெரிந்து கொண்டிருப்பார் என்றால் நீங்கள் மற்ற ஜனங்களைப் போல ஜீவிக்க முடியாது. స్వకీయ జనముగా దేవుడు మనల్ని ఏర్పరచుకుంటే మన ఇష్టానుసారముగా జీవించకూడదు. If you are a chosen people, you cannot live like the Edomites or the Moabites or the Ammonites. நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்களாய் இருப்பீர்கள் என்றால் மோவாபியரை போலவோ அம்மோனியரை போலவோ ஏதோமியரை போலவோ நீங்கள் ஜீவிக்க முடியாது. మీరు దేవుని స్వకీయ జనులైతే ఏదోమీయులు అమ్మోనీయులు మోయాబు వారి వలె జీవించకూడదు. Therefore don't look at those people and try to imitate them. ஆகவே அந்த ஜனங்களை நாம் நோக்கி பார்த்து அவர்களைப் போலவே நீங்களும் இருக்க வேண்டும் என்று போய் முயற்சி செய்ய வேண்டாம். కాబట్టి వారిని చూసి వారి వలె ప్రవర్తించవలను అని ప్రయత్నించకూడదు. Because we are a chosen people. ஏனென்றால் நாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்கள். మనమైతే ఏర్పరచబడిన వారము. We are a special people unto God. நாம் தேவனுக்கென்று விசேஷித்த ஜனங்கள். దేవుని కొరకై ప్రత్యేకమైన వారము. We have been chosen to inherit Canaan. கானானை சுதந்தரிக்கும்படியாக நாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். కానానును స్వాస్థ్యపరచుకొనుటకై ఏర్పరచబడిన వారము. Therefore let us not be attracted by the other children of God, other people of God. மற்ற தேவனுடைய ஜனங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளை பார்த்து அவருடைய காரியங்களை நாம் வசீகரிக்கப்பட வேண்டாம். కనుక ఇతరుల వలె వారిని చూసి ఆకర్షించబడకూడదు. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. And Deuteronomy chapter 14 verse 2, உபாகமம் 14వ அதிகாரம் 2వ வசனத்தில் ద్వితీయోపదేశ కాండము 14వ అధ్యాయం 2వ వాక్యములో there the Lord says that they are a peculiar people. இங்கே தேவன் அவருடைய ஜனங்களுக்கு பரிசுத்த ஜனங்கள் என்று சொல்கிறார்.
దేవుడు తన పరిశుద్ధ జనము అని వారిని గురించి చెప్పాను. In the second verse we read, for thou art an holy people unto the Lord thy God, and the Lord hath chosen thee to be a peculiar people unto himself above all the nations that are upon the earth. இரண்டாம் வசனத்தில், நீங்கள் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமான ஜனங்கள், பூமியின் மீது எங்குமுள்ள எல்லா ஜனங்களிலும் உங்களே கர்த்தர் தமக்கு சொந்த ஜனங்களாய் இருக்கும்படி தெரிந்து கொண்டார். నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు ప్రతిష్ఠితమైన జనము, మరియు యెహోవా భూమి మీద నున్న సమస్త జనులలో విశేషముగా తనకు స్వకీయ జగనమగునట్లు నిన్ను ఏర్పరచుకొనెను. They are called to be a holy people. அவர்கள் பரிசுத்த ஜனங்களாய் இருக்கும்படி அழைக்கப்பட்டார்கள். వారు పరిశుద్ధ జనముగా పిలువబడిన వారు. They are called to be a peculiar people unto the Lord. கர்த்தருக்கென்று ஒரு விசேஷித்த அனுபவம் உள்ள ஜனங்களாய் இருக்கும்படி அழைக்கப்பட்டார்கள். దేవుని కొరకై స్వకీయ జనముగా ఏర్పరచుకొనబడిరి. They were called to live a life above the nations of that land. அந்த தேசத்திலிருந்து மற்ற எல்லா புறஜாதிகளை பார்க்கிலும் ஒரு உன்னதமான ஜீவியம் செய்யும்படியாக அவர்கள் எதிர்பார்க்கப்பட்டார்கள். ఆ దేశములోని అన్ని జనుల కంటే ప్రత్యేకమైన జీవితం చేయగోరుచున్నాడు. And these Moabites and Ammonites, they were in fact closely related to the Israelites. இஸ்ரவேலரோடு இந்த மோவாபியர், அம்மோனியர் இவர்கள் எல்லாரும் நெருங்கிய சொந்தம் உள்ளவர்கள்தான். మోయాబీయులు అమ్మోనీయులు అనేవారు ఇశ్రాయేలీయులకు బంధువులే. In the same manner, the Edomites were very closely related to the Israelites. இவ்விதமாகவே ஏதோமியரும் கூட இஸ்ரவேலருக்கு மிகவும் நெருங்கின இனமானவர்கள்தான். ఏదోమీయులు కూడా చాలా సన్నిహితమైనటువంటి బంధువులై ఉన్నారు. But the Lord says, I have called you to live a life above all these people. ஆனால் இந்த ஜனங்களை பார்க்கிலும் ஒரு உன்னதமான ஜீவியம் செய்ய நான் உங்களை அழைத்தேன் என்று தேவன் சொன்னார். ఈ జనులందరికంటే ఉన్నతమైన జీవితం చేయ పిలిచి ఉన్నానని చెప్పాను. And he says that I have called you to live like a holy people. நீங்கள் பரிசுத்த ஜனங்களை போல ஜீவிக்கும்படியாக நான் உங்களை அழைத்தேன் என்று அவர் சொன்னார். మీరు పరిశుద్ధ జనముగా జీవింప కోరుచున్నాడు. If they are to live like as holy people, what are they to do? அவர்கள் பரிசுத்த ஜனங்களாய் ஜீவிக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும்? పరిశుద్ధమైన జనులుగా జీవింప ఏం చేయవలెను? There are so many things, but in this portion we read one particular thing. அதற்கு பல விஷயங்கள் உண்டு, ஆனால் இந்த பகுதியில் நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தை வாசிக்கிறோம். దానికి పలు విషయములు ఉన్నప్పటికీ ఈ భాగములో ఒక ముఖ్యమైన కార్యం ఉన్నది. In Deuteronomy 14 verse 3, உபாகமம் 14ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில், ద్వితీయోపదేశకాండం 14:3 వాక్యములో, thou shalt not eat any abominable thing. அருவருப்பானதொன்றையும் நீங்கள் புசிக்க வேண்டாம். నీవు హేయమైనదేదయు తినకూడదు. They cannot eat anything that's abominable in the sight of God. தேவனுடைய பார்வையில் அருவருப்பாய் காணப்படுகிற ஒன்றையும் அவர்கள் புசிக்க கூடாது. దేవుని దృష్టిలో అసఖ్యమైన దానిని తినకూడదు. And they are told they should only eat those animals that parted the hoof and cleaved the cleft into two claws. இங்கே அவர்கள் விரிகுளம்புள்ளவைகளும் அசை போடுகிறதான அந்த விலங்குகளை மாத்திரம், மிருகங்களை மாத்திரம் புசிக்கலாம் என்று சொல்லப்பட்டார்கள். రెండు డెక్కలు గలదై నెమరు వేయి వాటిని మాత్రమే తినవలెను. They have to eat only clean food. அவர்கள் சுத்தமான ஆகாரத்தை மாத்திரமே புசிக்க வேண்டும். శుభ్రమైన ఆహారమునే భుజించవలెను. You should not be attracted by the food that is found among the Ammonites or the Moabites or the Edomites. அம்மோனியர், மோவாபியர், ஏதோமியர் அவர்கள் புசிக்கிற ஆகாரத்தை நீங்கள் விரும்பக்கூடாது. అమోనీయులు, మోయాబీయులు, ఏదోమీయులు తినే ఆహారమును మీరు తినకూడదు. God has given you a special food. தேவன் உங்களுக்கு ஒரு விசேஷித்த ஆகாரத்தை தந்திருக்கிறார். దేవుడు మీకు ప్రత్యేకమైన ఆహారమును ఇచ్చి ఉన్నాడు. He has given us sound doctrine. உங்களுக்கு ஆழமான சத்தியங்களை, உபதேசங்களை தந்திருக்கிறார். ఆరోగ్యకరమైన ఉపదేశములను ఇచ్చి ఉన్నాడు. We must not take in any mixed doctrines. நாம் கலப்படமான எந்த உபதேசத்தையும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. మనమైతే మిశ్రమమైనట్టు ఉపదేశములను వినకూడదు. What God has given us, we must take it only that food. தேவன் நமக்கு எதை தந்திருக்கிறாரோ அந்த ஆகாரத்தை மாத்திரமே நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். దేవుడు మనకు దేనిని ఇచ్చి ఉన్నాడో దానినే భుజించవలెను. You should not go and think back the food in Egypt. எகிப்தில் இருந்த ஆகாரத்தை நீங்கள் திரும்பி போய் நினைத்து பார்க்க கூடாது. ఐగుప్తులోని ఆహారమును తలంచకూడదు. Nor should you go and try to take the food from these nations round about. உங்களை சுற்றிலும் இருக்கிற அந்த புறஜாதியாருடைய ஆகாரத்தை எடுக்கும்படியாகவும் நீங்கள் போக கூடாது. మీ చుట్టూ ఉన్న అన్ని జనుల ఆహారమును భుజించకూడదు. God has given us
that life of separation. தேவன் நமக்கு அந்த வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை தந்திருக்கிறார். దేవుడు మనకు ప్రత్యేకత జీవితమును ఇచ్చి ఉన్నాడు. And we have to preserve that life of separation. அந்த வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். ప్రత్యేకత జీవితమును మనము కాపాడుకొనవలెను. And one aspect of separation is eating only the doctrine that God has given us. வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தினுடைய ஒரு அம்சம் என்னவென்றால் கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிற உபதேசத்தை மாத்திரம் நாம் உட்கொள்ள வேண்டும். దేవుడు మనకిచ్చిన ఉపదేశములను మాత్రమే భుజించుట ప్రత్యేకత జీవితం యొక్క ఒక అంశం. Of course there may be many other attractive things spoken here and there. ஒருவேளை நம்மை சுற்றிலும் அங்குமிங்கும் వశీకరించబడకూడియదాన కార్యங்கள் బోధించబడலாம். ఆకర్షించబడుచున్నట్టు కార్యములు మన చుట్టూ అక్కడిక్కడ బోధించబడవచ్చు. But we have to only eat those things that have been given to us by the apostles. ஆனால் அப்போஸ்தலர் மூலமாக நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிற காரியங்களை மாத்திரமே நாம் உட்கொள்ள வேண்டும். అపోస్తల మూలముగా మనకి ఇవ్వబడిన దానిని మాత్రమే భుజించవలెను. God has given us the truth of New Jerusalem and Zion. புதிய எருசலேம் சியோனை பற்றிய சத்தியங்களை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார். నూతన యెరూషలేము సియోనులను గూర్చిన సత్యము మనకి ఇవ్వబడి ఉన్నది. And we have to only eat that food and grow unto New Jerusalem and Zion. நாம் அந்த போஜனத்தை ஆகாரத்தை மாத்திரம் புசித்து புதிய எருசலேமுக்காகவும் சியோனுக்காகவும் நாம் வளர வேண்டும். మనము ఆ ఆహారమును మాత్రమే భుజించి సియోను నూతన యెరూషలేములకు సిద్ధపడవలెను. And in the Deuteronomy 14 chapter verse 9 they were told to eat those things that had fins and scales. 14ஆம் அதிகாரம் உபாகம் 9ஆம் வசனத்தில் தண்ணீரில் உள்ளவைகளில் சிறகும் செதிலும் உள்ளவைகளை அவர்கள் புசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டார்கள். 14:9 వాక్యములో రెక్కలు పొలుసులు గల వాటిని మాత్రమే మనము తినవలెను. Here those fins and scales speaks about faith and hope. இங்கே சிறகுகள் என்று சொல்வது அவர்கள் நம்ம இருக்கிறதான நம்பிக்கையும் விசுவாசத்தையும் காண்பிக்கிறது. రెక్కలు పొలుసులు అనగా విశ్వాసము నిరీక్షణలను బయలుపరుచున్నది. God has given us that faith and hope which will take us to New Jerusalem and Zion. புதிய எருசலேமுக்கும் சியோனுக்கும் நம்மை கொண்டு போகக்கூடியதான விசுவாசத்தையும் நம்பிக்கையும் தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார். నూతన యెరూషలేము సియోనులకు మనలను నడిపించగల విశ్వాసమును నిరీక్షణను దేవుడు మనకిచ్చి ఉన్నాడు. But if you try to take the food that is found among the Edomites, the Moabites and the Ammonites, we will lose our hope and faith. ஆனால் மோவாபியர், அம்மோனியர், ஏதோமியர் அவர்களுடைய காரியங்களில் அவருடைய ஆகாரங்களை நாம் புசிக்க செல்வோம் என்றால் புதிய எருசலேம் சியோனை பற்றிய நம்பிக்கையும் விசுவாசத்தை நாம் இழந்து விடுவோம். ஏதோமியலோ மோயாபு அம்மோனியல ஆகாரమును భుజించితే నూతన యెరూషలేము సియోనులకు మనము వెళ్ళలేము. We have to eat that unadulterated truth of God. நாம் கலப்படமில்லாத தேவனுடைய சத்தியத்தை மாத்திரமே உட்கொள்ள வேண்டும். మిశ్రమము లేనట్టి సత్యమును మాత్రమే భుజించవలెను. Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రములు. In verse 11 we read they have to eat only clean birds. 11ஆம் வசனத்தில் சுத்தமான பட்சிகளை மாத்திரம் அவர்கள் புசிக்க வேண்டும். 11వ వాక్యములో పవిత్రమైన పక్షులను మాత్రమే భుజించవలెను. This speaks even about our thoughts, how should be clean in the sight of God. இது தேவனுடைய பார்வையில் நம்முடைய மனது சிந்தை எவ்வளவு சுத்தமா இருக்க வேண்டும் என்கிறதை காண்பிக்கிறது. మన యొక్క తలంపులు దేవుని దృష్టిలో పవిత్రముగా ఉండవటను ఇది చూపుతున్నది. And we know birds always fly in the sky. பறவைகள் எப்பொழுதும் ஆகாயத்தில் பறந்து கொண்டிருக்கும் என்பது நமக்கு தெரியும். పక్షులు ఎప్పుడు చూసినా ఆకాశములో ఎగురుతూనే ఉండును. We should always live that heavenly life. நாம் எப்போதும் அந்த உன்னதமான ஜீவியம் செய்ய வேண்டும். మనము కూడా ఎల్లప్పుడూ ఉన్నతమైన జీవితం చేయవలెను. We are not called to live an earthly life. நாம் ஒரு பூமிக்குரிய ஜீவியம் செய்யும்படியாக அழைக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல. భూ సంబంధమైన జీవితము చేయుటకై పిలువబడిన వారము కాదు. Of course we would like to taste a bit of earth here and there. சில வேளைகளில் நாம் பூமிக்குரிய சில காரியங்களை இங்கும் அங்கும் ருசிக்கும்படியாக பிரயாசப்படுகிறோம். కొన్నిసార్లు భూ సంబంధమైన కార్యములను రుచించుటకై మనం ప్రయత్నించవచ్చును. If we do that we cannot become a holy band of people. அப்படி நாம் செய்வோம் என்றால் அவருக்குரிய பரிசுத்த ஜனக்கூட்டமாக நாம் இருக்க முடியாது. ఆ విధముగా చేస్తే పరిశుద్ధమైన జనముగా మారలేము. If we have such things in our life this morning, God is warning us to put away such things. அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நம்முடைய ஜீவியத்தில் இருக்கும் என்றால் இந்த காலையில் அவைகள் எல்லாவற்றையும் நம்மை விட்டு அகற்றி விடும்படியாகவே தேவன் நம்மை எச்சரிக்கிறார். అట్టి కార్యములు మనలో ఉన్న ఎడల వాటిని తొలగించవలనని దేవుడి ఉదయకాలమందు హెచ్చరిస్తున్నాడు. One reason why we are eating those things is we have not understood the love of God. நாம் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நாம் புசிப்பதற்குரிய ஒரு காரணம் என்னவென்றால் தேவனுடைய அன்பை குறித்து நாம் சரியாக உணரவில்லை. దేవుని ప్రేమను
గ్రహించలేదు కనుకనే అట్టి వాటిని భుజించ ప్రయత్నిస్తున్నాం. I remember one servant of God giving this example. ஒரு தேவனுடைய ஊழியர் இந்த உதாரணத்தை தந்ததை நான் நினைவு கூர்க்கிறேன். ఒక దైవ సేవకుడు ఇచ్చిన ఉదాహరణ జ్ఞాపకపరుచున్నాను. We can compare God to the householder or a master of the house. தேவனை ஒரு வீட்டுக்கு சொந்தக்காரராக நாம் ஒப்பிடலாம். ఒక ఇంటి యజమానునికి దేవుణ్ణి పోల్చవచ్చును. And that master has so many people in his house. அந்த యజమానుக்கு వీటిலே అనేక మనుషులు இருக்கிறார்கள். యజమానునికి ఆ ఇంటిలో అనేక మంది మనుషులు ఉన్నారు. He has got his children. அவருக்கு அவருடைய பிள்ளைகள் உண்டு. ఆయన యొక్క పిల్లలు. He's got his servants. வேலைக்காரர்கள் உண்டு. సేవకులు. And all these people come under his jurisdiction. இவர்கள் எல்லாரும் அவருடைய அதிகாரத்திற்குள் வருகிறார்கள். వారందరూ ఆయన యొక్క అధికారము క్రిందగా వచ్చేవారు. And he is able to provide the right food to each person. அவர் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையான சரியான ஆகாரத்தை தந்து போஷிக்கிறார். ఒక్కొక్కరికి అవసరమైన ఆహారమును ఇచ్చును. But because he is a man of love, he still loves the man on the street. அவர் ஒரு தேவ மனுஷனா இருக்கிறபடினால் நல்ல மனுஷனா இருக்கிறபடினாலே சில வேளையிலே சாலையில் இருக்கிறதான மனுஷர்களையும் கூட அவர் நேசிக்கலாம். యజమానుడు మంచి మనుషుడుగా ఉండటం వలన వీధుల్లో ఉండే ప్రజలను కూడా ప్రేమిస్తున్నాడు. He loves even all those in the neighborhood. அவரை சுற்றி இருக்கிற அயலகத்தாரையும் கூட அவர் நேசிக்கலாம். తన పొరుగు వారిని కూడా ప్రేమించును. And he may even do some good to all these people. இவர்கள் எல்லாருக்கும் கூட அவர் சில நன்மைகளை செய்யலாம். వారికి కూడా మేలులను చేయవచ్చును. But his action and reaction towards the people in the house will differ from what he does to the people outside. என்றாலும் தன்னுடைய வீட்டிற்குள்ளே காணப்படுகிற அவருடைய அதிகாரத்துக்குள் காணப்படுகிறவர்களிடத்தில் அவர் இடைபடுகிற காரியங்களும் அவரை சுற்றிலும் வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கிறவர்களோடு இடைபடுகக்கூடிய காரியங்களுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. తన ఇంటిలో వారి ఉన్నవారికి చూపే ప్రేమ వేరు, బయట పొరుగు వారి ఎడల చూపినటువంటి కార్యము వేరే ఉన్నది. As far as the people in his house are concerned, he will make sure that he gives them the right thing so that they may grow and attain all the blessings. அவருடைய வீட்டில் இருக்கிறவர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்களுக்கு தேவையான சரியான காரியங்களை கொடுக்கிறது மூலமாக அவர்கள் வளர்ந்து ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரித்துக் கொள்ளக்கூடிய விஷயத்தில் அவர் மிகவும் கவனமாக இருப்பார். తన సొంత ఇంటిలో ఉన్న వారికి శ్రేష్టమైన కార్యములను ఇచ్చిసో వారు దానిలో ఎదుగుచూ ఉండవాలని కోరుచున్నాడు. But as for the people outside, he may give them something just to help them. ஆனால் வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கிறவர்களுக்கு ஏதோ உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வதற்காக சில நன்மைகளை செய்யலாம். బయట ఉన్న వారికైతే మేలు చేయుటకై ఏదో కొన్ని కార్యములు ఇవ్వవచ్చును. Dear child of God, are you like the person in that house or are you like the person outside that house? அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, நீங்கள் அந்த வீட்டுக்குள் இருக்கிற ஒரு நபரை போல இருக்கிறீர்களா அல்லது வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கிற நபரை போல இருக்கிறீர்களா? మీరు ఆ ఇంటిలో ఉన్న వ్యక్తివా లేకపోతే బయటపు వ్యక్తివై ఉన్నావా? The people outside the house, he will not be following all the principles that governs the house. வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கிறவர்கள் வீட்டுக்குள்ளே கடைபிடிக்கப்படுகிறதான எல்லா சட்ட திட்டங்களையும் அவர்கள் கைக்கொள்ள மாட்டார்கள். ఇంటిలో ఉన్నవారైతే ఇంటికి బయట ఉన్నవారు ఇంటిలో ఉన్నవారి యొక్క ఆ యొక్క ప్రమాణములకు లోనైన వారు కాదు. They will go on enjoying whatever they want. அவர்களுக்கு என்னவெல்லாம் வேண்டுமோ அதையெல்லாம் அனுபவிக்க அவர்கள் செல்வார்கள். వారికి ఏదేది కావాలనో అనుభవించుతూనే ఉందరు. And this man of house has got no jurisdiction to stop them from doing such things. இந்த வீட்டுக்கு சொந்தக்காரர் இருக்கிறதான எஜமான் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்யக்கூடாதபடி அவர்களை போய் தடுத்து நிறுத்த அவனுக்கு அதிகாரம் இல்லை. ఈ ఇంటి యజమానునికి బయట ఉన్న వారి ఎడల ఆయన తలపెట్టి వారిని ఆటంకపరచుటకు హక్కు లేదు ఆయనకు. Therefore some of the children in the house, what do they say? ஆகவே வீட்டில் இருக்கிற சில பிள்ளைகள் என்ன சொல்கிறார்கள்? ఇంటిలో ఉన్న పిల్లలు ఏం చెప్తున్నారు? Look at that person on that road, he is able to do this and that and enjoy himself. அந்த ரோட்ல இருக்கிற நபரை பாருங்கள், அவர் எதையும் செய்து எல்லாவற்றையும் நன்றாக அனுபவிக்கிறார். ఆ రోడ్లో ఉన్న వ్యక్తిని చూడండి, వాడు తన ఇష్టానుసారముగా జీవించు క్రియ చేస్తున్నాడని చెప్పుదురు. But look at me, I am not allowed to do those things. ஆனால் என்னை பார்த்தால் இவைகளெல்லாம் அனுபவிக்க எனக்கு அனுமதி இல்லையே. నాకైతే అనుభవించుటకు హక్కు కూడా లేదే. That's the complaint of some of God's people. இதுதான் சில தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய முறையீடாக இருக்கிறது. ఇదే దేవుని పిల్లలలో కొందరు యొక్క విజ్ఞాపన ఉన్నది. But dear child of God, God has kept you in his house so that because you are a chosen person in the sight of God. ஆனால் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, நீ தேவனுடைய பார்வையில் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு நபராக இருக்கிறபடினாலே தேவன் அவருடைய வீட்டில் உன்னை வைத்திருக்கிறார். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, నీవైతే
దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వ్యక్తివి, ఆయన ఇంటిలో ఉంచబడి ఉన్నావు. Eternally he wants you to be with him. That's why he has kept you in his house. நித்தியமாக நீ அவரோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். ஆனபடியால் தான் உன்னை அவருடைய வீட்டிற்குள்ளே வைத்திருக்கிறார். నిత్యముగా ఆయనతో ఉండవలనని కోరుచు తన యొక్క ఇంటిలో ఉంచి ఉన్నాడు. And God knows what is best for you. தேவன் உனக்கு மிக சிறந்ததை நன்றாக அறிந்திருக்கிறார். నీకు అవసరమైన శ్రేష్టమైన దానిని దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు. And he wants to give you only the best. உனக்கு அந்த மேன்மையான அந்த சிறந்ததை மாத்திரமே கொடுக்க விரும்புகிறார். నీకు శ్రేష్టమైన దానిని ఆయన ఇచ్చును. Therefore you should not try to walk like the person, that young man on the road. ஆகவே ரோட்ல இருக்கிற ஒரு வாலிபனை போல நீ நடக்க முடியாது. కాబట్టి ఆ వీధులలో నడిచే యవనస్తుల వలె నీవు నడవకూడదు. You cannot dress up like that girl on that road. ரோட்ல இருக்கிறதான ஒரு வாலிப பிள்ளை வஸ்திரம் தரிக்கிறது போல நீ தரிக்க முடியாது. ఆ రోడ్లో ఉండే యవనస్తురాలు వలె వస్త్రాధారణ చేయకూడదు. Because you are in the house of God. நீ ஏனென்றால் நீ தேவனுடைய வீட்டில் இருக்கிறாய். ఎందుకంటే నీవు దేవుని ఇంటిలో ఉన్నావు. You are called to be a holy man of God, holy woman of God. நீ தேவனுக்கென்று பரிசுத்த புருஷனாக பரிசுத்த ஸ்திரீயாக இருக்கும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாய். దేవుని కొరకై పరిశుద్ధమైన పురుషులుగాను స్త్రీలుగాను పిలువబడి ఉన్నారు. Therefore you need not murmur that God is not allowing you to do this and that. ஆகவே இந்த காரியங்களை எல்லாம் செய்ய தேவன் என்னை அனுமதிக்கவில்லை என்று முறுமுறுக்க வேண்டாம். దేవుడు నన్ను ఆయా కార్యములు చేయుటకు అనుమతించట్లేదే అని సనుగుచూ ఉండకూడదు. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். దేవునికి స్తోత్రములు. When we turn to Deuteronomy chapter 9 verse 29, உபாகமம் 9ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது, ద్వితీయోపదేశ కాండము 9వ అధ్యాయము 29వ వాక్యం, there God says that the children of Israel are his inheritance. இங்கே தேவன் தம்முடைய இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து அவர்கள் அவருடைய சுதந்திரம் என்று சொல்கிறார். ఇశ్రాయేలీయులు నా స్వాస్థ్యము అని దేవుడు సెలవిచ్చి ఉన్నాడు. In this instant actually God wanted to destroy them. இந்த சம்பவத்திலே தேவன் உண்மையாக அவர்களை அழித்து போட விரும்பினார். ఈ సంభవములో దేవుడు వారిని నశింపు చేయకోరెను. Because they had done certain things against God. ஏனென்றால் தேவனுக்கு விரோதமாக சில காரியத்தை அவர்கள் செய்தார்கள். దేవునికి విరోధమైన కార్యములను చేయటం వలన. But here Moses is praying to God. ஆனால் மோசே அந்த வேளையில் தேவனை நோக்கி ஜெபிக்கிறான். మోషే దేవునికి ప్రార్థించి ఉన్నాడు. Yet they are thy people and thine inheritance. ஆண்டவரே, இவர்கள் உமது ஜனமும் உம்முடைய சுதந்திரமாய் இருக்கிறார்கள். దేవా వీరందరూ నీ ప్రజలు, నీ స్వాస్థ్యమే కదా. Oh, they are your people, Lord. கர்த்தாவே, இவர்கள் உம்முடைய ஜனங்கள். దేవా వీరు నీ జనులు. They are your inheritance. இவர்கள் உம்முடைய சுதந்திரம். నీ స్వాస్థ్యము. And you brought them out by a mighty power and by thy stretched out arm. நீர் அவர்களை உம்முடைய மகா பலத்தினாலும் ஓங்கிய புயத்தினாலும் புறப்பட பண்ணினீர். నీవు మహాశక్తితోను చాపిన బాహువుతోను వారిని తీసుకొని వచ్చి ఉన్నావు. Here Moses reminded God that these people are God's inheritance. இந்த ஜனங்கள் தேவனுடைய சுதந்திரம் என்று மோசே தேவனை ஞாபகப்படுத்துகிறான். ఈ జనులు దేవుని స్వాస్థ్యమని మోషే జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. Yes, you and I, we are God's inheritance. ஆம், நீங்களும் நானும் தேவனுடைய சுதந்திரம். అవును, మీరు నేను దేవుని స్వాస్థ్యమై ఉన్నాము. We know in the world people are so adamant about their inheritance. இந்த உலக பிரகாரமாக ஜனங்கள் தங்களுடைய சுதந்திரத்தை குறித்து மிகவும் எவ்வளவு வைராக்கியமா இருக்கிறார்கள். లోకస్తులు తమ యొక్క స్వాస్థ్యం నిమిత్తమై ఎంతో వైరాగ్యంతో ఉన్నారు. In 1 Kings chapter 21, 1 ராஜாக்கள் 21ஆம் அதிகாரம், మొదటి రాజులు 21వ అధ్యాయం, in verse 3 we read what Naboth told Ahab. இங்கே நாபால் ஆகாபிடத்தில் என்ன சொன்னான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். నాబాతు ఆయన ఏం చెప్పుచున్నాడో వ్రాయబడి ఉన్నది. Ahab wanted to somehow grab the inheritance of Naboth. ஆகாப் நாபோத்துடைய சுதந்திரத்தை அவன் பறித்துக் கொள்ள விரும்பினான். ఆహాబు రాజు నాబోతు యొక్క స్వాస్థ్యమును అపహరించుకొన ప్రయత్నించెను. But Naboth was an ordinary man. ஆனா நாபோத் ஒரு சாதாரண மனுஷன். నాబోతు అయితే సాధారణ వ్యక్తి. But what did he say? ஆனால் அவன் என்ன சொன்னான்? ఏం చెప్పుచున్నాడు? The Lord forbid me that I should give the inheritance of my fathers unto thee. என் பிதாக்களின் சுதந்திரத்தை உமக்கு கொடாதபடிக்கு கர்த்தர் என்னை காப்பாராக என்று சொன்னார். నా పితరుల యొక్క స్వాస్థ్యమును నీకు ఇవ్వకుండా
దేవుడు నన్ను కాపాడును గాక అని చెప్పాను. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். We see how every man is so zealous about his inheritance. ஒவ்வொரு மனுஷனும் தன்னுடைய சுதந்திரத்தை குறித்து மிகவும் வைராக்கியமாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ఒక్కొక్క మనుషుడు తన యొక్క స్వాస్థ్యమును గురించి వైరాగ్యము కలిగి ఉన్నాడు. In the same manner, God is also zealous concerning his inheritance. இவ்விதமாகவே தேவனும் அவருடைய சுதந்திரத்தை குறித்து மிகவும் வைராக்கியம் உள்ளவராக இருக்கிறார். అదే విధముగా దేవుడు తన స్వాస్థ్యమును గురించి వైరాగ్యము కలిగి ఉన్నాడు. God is zealous concerning you and concerning me. தேவன் உங்களை குறித்தும் என்னை குறித்தும் மிகுந்த வைராக்கியம் உள்ளவராக இருக்கிறார். మిమ్ములను గురించి నన్ను గురించి దేవుడు వైరాగ్యముతో ఉన్నాడు. Because we are his inheritance. ஏனென்றால் நாம் அவருடைய சுதந்திரமாக இருக்கிறோம். ఎందుకంటే మనమైన స్వాస్థ్యము. In Ephesians chapter 1, எபேசியர் முதலாம் அதிகாரம் ఎఫెసీ మొదటి అధ్యాయము in verse 14 we read that we are God's possession. நாம் தேவனுடைய சுதந்திரமாக இருக்கிறோம் என்று இங்கே முதலாம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தில் படிக்கிறோம். మనము దేవుని స్వాస్థ్యమై ఉన్నామని 14వ వాక్యము చెప్పుచున్నది. He has purchased to be his possession. நாம் அவருக்கு சொந்தமானவர்களாக இருக்கும்படியாக கிரயத்திற்கு கொல்லப்பட்டிருக்கிறோம். మనం ఆయనకు స్వాస్థ్యముగా ఉన్న నిమిత్తమై విలువ పెట్టి కొనబడి ఉన్నాము. And now he is preparing us so that we may become his eternal inheritance. நாம் அவருடைய நித்திய சுதந்திரமாக மாற்றப்படுவதற்காக அவர் நம்மை இப்பொழுது ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டு வருகிறார். ఇప్పుడు ఆయన నిత్య స్వాస్థ్యముగా మనలను మార్చుటకై సిద్ధపరచుచున్నాడు. And the children of Israel were his inheritance. இஸ்ரவேல் புத்திரர் தேவனுடைய சுதந்திரமாக இருந்தார்கள். ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని స్వాస్థ్యముగా ఉండిరి. But now they have to prove their love towards God. இப்பொழுது தேவன் பேரில் இருக்கிற அவருடைய அன்பை அவர்கள் நிரூபிக்க வேண்டியிருந்தது. వారైతే దేవుని ఎడల తమ ప్రేమను బయలుపరచవలెను. God in his love has chosen us, has purchased us and made us his inheritance. தேவன் நம்மேல் வைத்த அன்பினாலே நம்மை தெரிந்து கொண்டார், நம்மை கிரயத்திற்கு கொண்டார், அவர் நம்மை சுதந்திரமாக மாற்றி இருக்கிறார். మన ఎడల తన ప్రేమ నిమిత్తమై దేవుడు మనలను విలువ పెట్టి కొని స్వాస్థ్యముగా మార్చుకొని ఉన్నాడు. But now God wants us to prove our love towards him. இப்பொழுது தேவன் பேரில் இருக்கிற நம்முடைய அன்பை நாம் உறுதிப்படுத்த அல்லது நிரூபிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். దేవుని ఎడల మనకున్న ప్రేమను మనం నిరూపించవలెను. That's why in Deuteronomy chapter 6 verse 5, ஆகவேதான் உபாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில் ద్వితీయోపదేశ కాండము 6వ అధ్యాయము 5వ వాక్యములో, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might. நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூற வேண்டும் என்று சொல்கிறார். నీ పూర్ణ హృదయముతోను పూర్ణాత్మతోను పూర్ణ శక్తితోను నీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించవలెను. That's how we can prove our love to God. இவ்விதமாக தான் தேவன் பேரில் இருக்கிற நம்முடைய அன்பை நாம் நிரூபிக்க முடியும். ఈ విధముగానే దేవుని ఎడల మన ప్రేమను బయలుపరచగలము. We must love the Lord with all our heart. தேவனை நாம் முழு இதயத்தோடு அன்பு கூற வேண்டும். పూర్ణ హృదయముతో దేవుని With ప్రేమించవలెను. all our soul and with all our might. முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூற வேண்டும். పూర్ణ ఆత్మ పూర్ణ శక్తితో దేవుని ప్రేమించవలెను. Or in other words, God becomes our first or the main theme in our life. இன்னொரு விதத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் தேவன் தாமே நம்முடைய ஜீவியத்தின் பிரதானமான காரியமாக முக்கிய நோக்கமாக மாற வேண்டும். దేవుడే మనకు ప్రాముఖ్యమైన కార్యముగా మారవలెను. But in our lives we have kept so many other things as the main or important thing. ஆனால் நம்முடைய ஜீவியத்திலோ தேவனே நாமல் மற்ற பல காரியங்களை பிரதானமான காரியமாக முக்கியமான காரியமாக நாம் வைத்திருக்கிறோம். మనమైతే దేవునికాக తక్కిన వాటినే ప్రాముఖ్యమైన కార్యములుగా తలంచున్నాం. It's only when we keep God as our main thing, goal, then we can take God as all in all. நாம் நம்முடைய ஜீவியத்தில் தேவனை தேவனை மாத்திரம் பிரதானமான குறிக்கோளாக இலக்காக வைத்தால் மாத்திரமே దేవునుடைய సకల కార్యங்களை நாம் అనుభవించக்கூடியவர்களாக இருக்க முடியும். మన జీవితంలో దేవునిని మాత్రమే ముఖ్యమైన గురిగా మనం కలిగి ఉంటే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములను పొందగలము. Only then we can say that God is all in all to me. அப்பொழுது மாத்திரமே தேவன் எனக்கு எல்லாவற்றிலும் எல்லாமாக இருக்கிறார் என்று சொல்ல முடியும். అప్పుడే దేవుడు నాకు సమస్తమునకు సమస్తమై ఉన్నాడని చెప్పగలము. We can sing very beautifully that the Lord is all in all. கர்த்தர் எனக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக இருக்கிறார் என்று மிகவும் நன்றாக பாடலாம். దేవుడే నాకు సమస్తమై ఉన్నాడని పాడవచ్చును. But to put it into practice we have to see whether we really love God. ஆனால் அதை நம்முடைய அனுபவத்தில் கொண்டு வரும் பொழுது மாத்திரமே உண்மையாக நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறோமா இல்லையா என்பது தெரியும். మన అనుభవంలోనికి తెచ్చినప్పుడు మాత్రమే
ఆయనను నిజముగా ప్రేమిస్తున్నామా అని గ్రహించగలము. How are these children of Israel going to prove their love towards God? இந்த இஸ்ரவேல் புத்திரர் தேவன் பேரில் இருக்கிற தங்களுடைய அன்பை எவ்விதமாக நிரூபிக்க முடியும்? ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని ఎడల తమ ప్రేమను ఏ విధముగా నిరూపించగలరు? As we read in Deuteronomy 10th chapter, உபாகமம் 10ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் படிக்கிறது போல, ద్వితీయోపదేశకాండం 10వ అధ్యాయములో in verses 12 and 13 they have to keep all the commandments of God. 12ஆம் 13ஆம் வசனங்களிலே அவர்கள் தேவனுடைய எல்லா கட்டளைகளையும் கைக்கொள்ள வேண்டும். 12 13 వాక్యములలో వారు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను గైకొనవలెను. When we love God, we will be keeping the commandments of God. நாமும் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுவோம் என்றால் அவருடைய எல்லா கட்டளைகளையும் கைக்கொள்ளுகிறவர்களாக இருப்போம். మనము దేవుని ప్రేమించితే ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనగలము. When we love God, God's commandments will not be grievous to us. நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுவோம் என்றால் தேவனுடைய கட்டளைகள் நமக்கு பாரமாக துக்கமானவைகளாய் இருக்காது. దేవుని ఎడల మనకు ప్రేమ ఉంటే ఆయన ఆజ్ఞలు మనకు కష్టతరములుగా మారవు. If you find any of the truth of God too burdensome or cumbersome, that is because you have not loved God. எந்த சத்தியமாகிலும் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாரமாக துக்கமாக இருக்கும் என்றால் அதற்குரிய காரணம் என்னவென்றால் நீங்கள் உண்மையாக தேவனிடத்தில் அன்பு கூறவில்லை. ఏ సత్యమైనా సరే మీకు భారభరితముగా మారినదంటే కారణం దేవుని ఎడల ప్రేమ లేదు అని అర్థం. And God told them that they will be tested in their love towards God. தேவன் பேரில் அவர்கள் வைத்திருக்கிற அன்பில் அவர்கள் சோதிக்கப்படுவார்கள் என்று தேவன் சொன்னார். దేవుని ఎడల తమకున్న ప్రేమ విషయములో పరీక్షించబడుదునని దేవుడు చెప్పి ఉన్నాడు. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. In Deuteronomy chapter 13, உபாகமம் 13ஆம் அதிகாரம், ద్వితీయోపదేశకాండం 13వ అధ్యాయము, if you read the first 3 verses, முதல் 3 வசனங்களை நாம் படிக்கும் பொழுது మొదటి 3 వాక్యములలో there the Lord says how their love will be proved or tested. எவ்விதமாக அவர்கள் தேவன் பேரில் வைத்திருக்கிற அன்பு சோதிக்கப்படும் என்று கர்த்தர் சொன்னார். దేవుని ఎడల తమ ప్రేమ ఏ విధముగా శోధించబడునో దేవుడు చెప్పి ఉన్నాడు. Here God may sometime allow a false prophet or a false dreamer to give something that is very false. இங்கே சில வேளையில் தேவன் கள்ள தீர்க்கதரிசி கள்ள சொப்பனக்காரரை எழுப்பி அவர்கள் சில காரியங்களை சொல்லும்படி அனுமதிப்பார். కొన్నిసార్లు దేవుడు తప్పైనట్టి ప్రవక్తలు స్వప్నములు చూసువారు వచ్చి కొన్ని కార్యములను చెప్పుటకై అనుమతించరు. And they may even give a sign or a wonder. அவர்கள் அடையாளத்தையோ அற்புதத்தையோ காண்பிக்கலாம். కొన్నిసార్లు వారు అద్భుతములను మహత్కార్యములను కూడా చూపగలరు. In order to draw them away from serving God. தேவனை சேவிக்கிற அனுபவத்திலிருந்து அவர்களை பின்னுக்கு இழுக்கும்படியாக அப்படி செய்வார்கள். దేవుణ్ణి సేవించే విషయములో వెనుకకు లాగుటకు గాను. And they may even give a sign for what they say. அவர்கள் சில வேளையில் அடையாளத்தையோ அற்புதத்தையோ காண்பிப்பார்கள். వారు కొన్ని సమయముల్లో సూచన క్రియలు చేయుదురు. But what should they do? ஆனால் அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? వారు ఏం చేయవలెను? Read verse 3 please. 3ஆம் வசனம். 3వ వాక్యమును చదువుదాము. அந்த தீர்க்கதரிசி ஆகிலும் அந்த சொப்பனக்காரன் ஆகிலும் சொல்லுகிறவைகளை கேளாதிருப்பீர்களாக. உங்கள் தேவனாய கர்த்தரிடத்தில் நீங்கள் உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் உங்கள் முழு ஆத்மாவோடும் அன்பு கூறுகிறீர்களோ இல்லையோ என்று அறியும்படிக்கு உங்கள் தேவனாய கர்த்தர் உங்களை சோதிக்கிறார். Thou shalt not hearken unto the words of that prophet or the dreamer of dreams, for the Lord your God proveth you to know whether ye love the Lord your God with all your heart and with all your soul. So here God says it's God who allows that trial to come in their life. இங்கே தேவன் சொல்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு சோதனையை தேவன் தாமே நம்முடைய ஜீவியத்தில் வர அனுமதிக்கிறார். దేవుడే ఇటువంటి శోధనలు వచ్చుటకు అనుమతించుతున్నాడు. Here a false dreamer, a false prophet tells something that is contrary to God's word. இந்த கள்ள தீர்க்கதரிசி தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விபரீதமான சில காரியங்களை சொல்லுவான். ఈ అబద్ధ ప్రవక్తలు తప్పైన కలలను కలువారు దేవుని యొక్క చిత్తములకు విరుద్ధమైన కార్యములు చెప్పును. And to prove that what he says is true, he may even show a sign or a wonder. அவன் சொல்லுகிறதுதான் உண்மை என்கிறதை நிரூபிக்கும்படியாக அவன் சில அடையாளத்தை அற்புதத்தையும் காண்பிப்பான். తాము చెప్పు కార్యములను నిరూపించుటకై అద్భుతములు సూచక క్రియలను కూడా చేయవచ్చును. But now they have to prove their love towards God. இப்பொழுது இவர்களோ தேவன் பேரில் இருக்கிற அன்பை அவர்கள் நிரூபித்து காட்ட வேண்டும். వీరైతే దేవుని ఎడల తమ ప్రేమను నిరూపించవలెను. How can they do that? அதை எப்படி அவர்கள் செய்யலாம்? ఏ విధముగా చేయగలరు? They have to trust the word of God. அவர்கள் கர்த்தருடைய வசனத்தை மாத்திரம் நம்ப வேண்டும். దేవుని వాక్యమును మాత్రమే నమ్మవలెను. Because God's word is unchanging. ஏனென்றால் கர்த்தருடைய வசனம் மாறாதது. దేవుని వాక్యము మార్పు లేనిది. As we are in the last days, even such things may take place. நாம் இந்த கடைசி நாட்டில் இருக்கிறபடினாலே இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் இப்பொழுது சம்பவிக்கலாம். మనము చివరి దినముల్లో ఉన్నాము కనుక
ఇటువంటి కార్యములు సంభవించవచ్చును. When do we get deceived and we go astray by these wrong teachings? தவறான உபதேசங்களினால் வசீகரிக்கப்பட்டு நாம் எவ்விதமாக எப்பொழுது நாம் தேவனை விட்டு விலகி దూర పోகிறோம்? తప్పైన ఉపదేశముల మూలముగా మనం ఆకర్షించబడి దేవుని విడిచి దూరముగా ఎప్పుడు వెళ్ళగలము? When we don't have the love of the truth. நம் சத்தியத்தின் மேல் இருக்கிற அன்பு நமக்கு இல்லாமல் இருக்கும் பொழுதுதான். సత్యమును గుర్చిన ప్రేమ లేనప్పుడు, the moment we lose the love for the truth of God, God gives us up to believe a lie. தேவன் சத்தியத்தின் பேரில் இருக்கிற அன்பை நாம் இழந்து போகும் பொழுதுதான் பொய்யான காரியங்களை நம்பும்படியாக தேவன் அனுமதிக்கிறார். సత్యం ఎడల ప్రేమ లేకుండా పోయినప్పుడు తప్పైన కార్యములను మనము నమ్మే ఒక స్థితి ఏర్పడను. In 2 Thessalonians 2nd chapter verses 10 and 11, 2 தெசலோனிக்கேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் 11ஆம் வசனங்களில் 2 தெசலோனிக்கேయులు 2వ అధ్యాయము 10 11 వాక్యములు, there also we see how that God gave them up to believe a lie. இங்கே தேவன் எவ்விதமாக பொய்யான காரியங்களை நம்பும்படி அவர்களை விட்டுவிட்டார், கைவிட்டார் என்று படிக்கிறோம். తప్పైన కార్యములను నమ్ముటకు గాను దేవుడు వారిని చేయి వదిలిపెట్టనని వ్రాయబడి ఉన్నది. Shall we read that verse please? 2 தெசலோனிக்கேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் 12ஆம் வசனம். 2 தெசலோனிக்கேయులు 2వ అధ్యాయము 11 12 వాక్యములు. ஆகையால் சத்தியத்தை விசுவாசியாமல் அநீதியில் பிரியப்படுகிற யாவரும் ஆக்கினைக்குள் ஆக்கப்படும்படிக்கு அவர்கள் பொய்யை விசுவாசிக்கத்தக்கதாக கொடிய வஞ்சகத்தை தேவன் அவர்களுக்கு அனுப்புவார். And for this cause God shall send them through strong delusion, that they should believe a lie, that they all might be damned who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. So here they don't believe the truth, they've lost the love of the truth. அவர்கள் సత్యத்தின் మేలుள்ள అన్బై విట్టువిట్టబడినాల్ సత్యத்தை విశ్వాసిపదిల్లై. వారు ఇప్పుడు సత్యమును నమ్ముటలేదు, ఎందుకంటే సత్యము ఎడల ప్రేమ లేదు. Therefore they are drawn away by these wrong dreams and wrong teachings. அப்படினால் பொல்லாத சொப்பனங்கள் பொல்லாத போதகங்களாலே அவர்கள் இழுக்கப்படுகிறார்கள். కాబట్టి తప్పైన స్వప్నములు తప్పైన బోధనల వలన ఈడవబడుచున్నారు. That's another trial of our love. இது அவருடைய அன்பில் அவர் பேரில் இருக்கிற அன்பிற்கு நமக்கு வரக்கூடிய மற்றொரு சோதனையா இருக்கிறது. ఆయన ప్రేమను నిరూపించే ఒక శోధన ఇది. That's why St. Paul also says that there is no other gospel than the gospel which we have preached unto you earlier. ஆகவேதான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லும் பொழுது, நாங்கள் முன்பு உங்களுக்கு பிரசங்கித்த சுவிசேஷத்தை இல்லாமல் வேறொரு சுவிசேஷம் இல்லை. ముందుగానే మేము బోధించిన సువార్త తప్ప వేరొక సువార్త లేదు అని పౌలు చెప్తున్నాడు. Whether I or any other person or even an angel comes down and preaches another gospel, do not believe that. That's what St. Paul says. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லும் பொழுது, நானோ வேறொரு நபரோ ஏன் தேவதூதனோ வந்து வேறொரு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தாலும் அதை விசுவாசிக்க வேண்டாம் என்று சொல்கிறார். నేనైనా సరే ఇతరులైనను దేవదూతలు వచ్చి బోధించినను ఆ సత్యము అంగీకరించబడదు. We by loving the truth we are proving that we love God. நாம் அன்பில் நம் சத்தியத்தில் அன்பு கூறுகிறது மூலமாக தேவனை அன்பு கூறுகிறோம் என்று நாம் நிரூபிக்கிறோம். సత్యమును ప్రేమించడం మూలముగా దేవుని ఎడల మనకున్న ప్రేమను నిరూపించుచున్నాం. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. And we see another trial in our life. நம்முடைய ஜீவியத்தில் வருகிற இன்னொரு சோதனை குறித்து நாம் காண்கிறோம். మన జీవితంలో ఇంకొక శోధన ఏమిటంటే, and that also takes the place of God. அதுவும் கூட தேவனுடைய இடத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது. అది కూడా దేవుని యొక్క స్థానమును ఆక్రమించుచున్నది. In Colossians 3rd chapter verse 5, the last portion says that we are drawn by covetousness, which is like idolatry. கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலே பொருளாசையாகிய விக்கிரக ஆராதனை என்று நாம் படிக்கிறோம். కొలొస్సీ 3వ అధ్యాయము 5వ వాక్యములో విగ్రహారాధననే ధనాపేక్ష. Covetousness also can take us away from God. பொருளாசையும் தேவனை விட்டு நம்மை பின்னால் இழுத்துவிடும். ధనాపేక్ష అన్నది దేవుని యొద్ద నుండి మనలను ఎడబాపు కలుగు చేయను. It will stop us from reaching our goal of Zion or New Jerusalem. நம்முடைய இலக்கையோ அல்லது சியோனியோ புதிய எருசலேமையோ நாம் சென்று அடையாதபடிக்கு அது நம்மை தடுத்து நிறுத்திவிடும். మన యొక్క లక్ష్యమైనట్టు ఆ సియోను యెరూషలేములను చేరకుండా ఆటంకపరుచున్నది. In Luke chapter 16 verse 13, that the god of this world or the things of this world can also take us away from God. லூக்கா 16ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தில்
இந்த உலகத்தின் தேவன் அல்லது உலக பொருட்களும் கூட நம்மை தேவனை விட்டு பிரித்து விடும் என்று நாம் பார்க்கிறோம். ఈ లోకము యొక్క వస్తువులన్నీ దేవుని యొద్ద నుండి మనకు ఎడబాపును కలుగు చేయనని లూకా 16:15 వాక్యంలో చదువుతున్నాం. Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రములు. And in Romans 8 chapter, రోమర్ 8వ అధికారం, రోమా 8వ అధ్యాయం, from verses 35 to 37 we read how the sufferings in our body also may try to take us away from God. 35ஆம் வசனம் முதல் 37ஆம் வசனம் முடிய நாம் படிக்கும் பொழுது நம்முடைய சரீர பிரகாரமாய் வருகிற பாடுகள் எவ்விதமாக தேவனை விட்டு நம்மை பிரித்து விடுகிறது என்று காண்கிறோம். రోమా 8వ అధ్యాయం 35 నుండి 37 వరకు శరీర సంబంధమైన శ్రమలు దేవుని ప్రేమ నుండి ఎడబాపు కలుగు చేయ ప్రయత్నించును. We must understand that we have been called to suffer for the Lord. நாம் கர்த்தருக்காக பாடுபட அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்கிறதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். దేవుని కొరకై శ్రమపడుటకు ఆయన మనల్ని పిలుచున్నాడని గ్రహించవలెను. So any physical sufferings we must joyfully go for the sake of the Lord. ஆகவே எந்த சரீர பிரகாரமான பாடுகள் வந்தாலும் கர்த்தர் நிமித்தமாக அதை சந்தோஷமாய் சகிக்க வேண்டும். శరీర సంబంధమైన ఏ శ్రమలు వచ్చినను దేవుని నిమిత్తమై సంతోషముతో సహించవలెను. In Romans 8 chapter in verses 38 and 39, ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 38ஆம் 39ஆம் வசனங்களில், రోమా 8వ అధ్యాయం 38 39 వాక్యములు, here we see certain sufferings or trials in our life. இங்கேயும் கூட நம்முடைய ஜீவியத்தில் வருகிற சில பாடுகளையும் சோதனைகளையும் பார்க்கிறோம். ఈ వాక్యముల్లో మన జీవితములో కలిగే కొన్ని శ్రమలు కష్టములను గురించి చదువుతున్నాం. But these sufferings are spiritual sufferings. இந்த பாடுகள் எல்லாம் ஆவிக்குரிய ரீதியில் உள்ள பாடுகள். ఈ శ్రమలన్నీ ఆత్మీయమైనవి. Here spiritually we are tested. ஆவிக்குரிய பிரகாரமாகவும் நாம் சோதிக்கப்படுகிறோம். ఆత్మీయముగా పరీక్షించబడుతున్నాం. Physically we are tested, spiritually also we are tested. சரீர பிரகாரமாய் நாம் சோதிக்கப்படுகிறோம், ஆவிக்குரிய பிரகாரமாகவும் நாம் சோதிக்கப்படுகிறோம். శారీరకముగాను ఆత్మీయముగాను శోధించబడుతున్నాం. What's the purpose of this trial? இந்த சோதனையினுடைய நோக்கம் என்ன? ఈ శోధన యొక్క ఉద్దేశం ఏమి? To make us all his peculiar treasure. நம்ம எல்லாரையும் அவருடைய விலையேற பெற்ற சொந்த பொக்கிஷமாய் மாற்றும்படியாக, మనలందరినీ ప్రత్యేకమైన స్వాస్థ్యముగా చేయుటకు. In Exodus 19 chapter, யாத்திராகமம் 19ஆம் அதிகாரத்தில், నిర్గమకాండము 19వ in అధ్యాయము, verse 5, the Lord says that you are my peculiar treasure above all people. 19ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில், பூமியில் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களிலும் நீங்களே எனக்கு சொந்த சம்பத்தாய் இருக்கிறீர்கள் என்று கர்த்தர் சொன்னார். భూమిలో ఉన్న సమస్త జనుల్లో మీరు నాకు ప్రత్యేకమైన స్వకీయ సంపాద్యమని దేవుడు చెప్పుచున్నాడు. And how can they become a peculiar treasure? நாம் எவ்விதமாக அவருடைய விலையேற பெற்ற பொக்கிஷமாய் இருக்க முடியும்? మనం ఏ విధముగా అమూల్యమైన స్వాస్థ్యముగా మారగలము? That verse says that we have to keep the covenant that God has made with us. தேவன் நம்மோடு செய்த உடன்படிக்கையை கைக்கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த வசனம் சொல்கிறது. దేవుడు మనతో చేసిన నిబంధనను కాపాడుకొనుట వలన, He has brought us into the house of God and made a covenant with us. அவர் நம்மை தேவனுடைய வீட்டிலே கொண்டு வந்து நம்மோடு அவர் உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறார். ఆయన దేవునింటిలోనికి మనల్ని తెచ్చి మనతో నిబంధన చేసి ఉన్నాడు. When we keep the covenant of the Lord, He will make us His peculiar treasure. நாம் தேவனோடு செய்திருக்கிற உடன்படிக்கையை கைக்கொள்ளும் பொழுது அவர் நம்மை அந்த விலையேற பெற்ற பொக்கிஷமாய் மாற்றுகிறார். దేవునితో చేసిన నిబంధనను కాపాడుకొనినప్పుడు ఆయనకు స్వాస్థ్యముగా మారగలము. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి In the స్తోత్రములు. book of Malachi chapter 3, மல்கியா 3ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் படிக்கும் பொழுது, మలాకి 3వ అధ్యాయములో in verse 17, he says he's going to come and gather his jewels. அவர் வந்து தன்னுடைய அந்த ஆபரணங்களை பொக்கிஷத்தை சேர்க்க வரப்போகிறார் என்று 17ஆம் வசனத்தில் படிக்கிறோம். ఆయన వచ్చి తన స్వకీయ సంపాద్యమును సమకూర్చునని వ్రాయబడి ఉన్నది. We are not only his peculiar treasure, but we are his jewels. நாம் அவருடைய விலையேற பெற்ற பொக்கிஷம் மாத்திரமல்ல, நாம் அவருக்கு அருமையான ஆபரணங்களாய் இருக்கிறோம். ఆయన స్వకీయ సంపాద్యం మాత్రమే కాదు, విలువైన ఆభరణములు. I know we know how these jewels are made. இந்த ஆபரணங்கள் எவ்விதமாய் செய்யப்படுகின்றன என்று நமக்கு தெரியும். ఆభరణములు ఏ విధముగా చేయబడుచున్నవో మనకు For తెలియదు. example, if an ornament is made of gold, உதாரணமாக பொன்னினால் ஒரு ஆபரணம் செய்யப்படும் என்றால், బంగారముతో నగలు ఆభరణము చేయబడుచున్నవంటే, first of all, this gold has to be extracted from the earth.
முதலாவதாக இந்த பொன் பூமியிலிருந்து எடுக்கப்பட வேண்டும், வேறு பிரிக்கப்பட வேண்டும். మొట్టమొదటగా బంగారం అనేది భూమిలో నుండి ప్రత్యేకించబడవలెను. That's what God has done in our life. இதைதான் தேவன் நம்முடைய ஜீவியத்தில் செய்திருக்கிறார். దేవుడు మన జీవితములో ఈ కార్యములే చేసి ఉన్నాడు. We were all hidden in the earth, but God has extracted out of the earth. நாம் எல்லாரும் ஒரு காலத்தில் பூமியில் மண்ணில் மறைந்திருந்தோம், ஆனால் கர்த்தர் இப்பொழுது இந்த பூமியிலிருந்து நம்மை வெளியே எடுத்திருக்கிறார். ఒక కాలములో మనము భూమిలో మంటిలో ఉంటమే దేవుడు మనలను పైకి తెచ్చున్నాడు. And he has kept his eyes in front so that we may look forward and not backward towards the earth. இப்பொழுது நாம் நம்ம முன்னோக்கி பார்க்க முடியாக, பின்னோக்கி பார்க்க முடியாக இல்ல, முன்னோக்கி பார்க்க முடியாக அவருடைய கண்கள் வைத்திருக்கிறார். మనము వెనుకకు చూడక ముందుకు చూచుటకే తన నేత్రములను మన మీద కేంద్రీకరించి ఉన్నాడు. After the gold is extracted from the earth, மண்ணிலிருந்து பொன்னானது வேறு பிரிக்கப்பட்ட பின்பு మంటిలో నుండి బంగారము బయటకు తీయబడిన తర్వాత it has to go through a process of purification. அது சுத்திகரிக்கப்படக்கூடிய பல முறைகள் வழியாக கொண்டு போகப்பட வேண்டும். అది శుద్ధి చేయబడవలసిన కొన్ని కార్యముల మూలముగా వెళ్ళవలసి ఉన్నది. And God is now taking us through that process. இப்பொழுது தேவன் நம்மை அப்படிப்பட்ட வழிமுறைகளில் தான் கொண்டு செல்கிறார். అటువంటి పద్ధతులలోనే దేవుడు మనలను నడిపించున్నాడు. He puts us through water, he puts us through fire. அவர் தண்ணீரிலே போடுகிறார், அக்கினியிலே போடுகிறார். ఆయన నీటి మూలముగాను అగ్ని మూలముగాను నడిపించున్నాడు. And he goes on purifying us. இவ்விதமாக அவர் நம்மை புடமிட்டு சுத்திகரித்துக் கொண்டே வருகிறார். మనలను శుద్ధీకరించుతూనే ఉన్నాడు. And finally he has to grave us into a proper ornament. கடைசியாக அவருக்கு விருப்பமான ஒரு ஆபரணமாக அவர் நம்மை உருவாக்க வேண்டும். చివరగా మంచి ఆభరణముగా ఆయన మనలను రూపించుచున్నాడు. As the Lord does this work, we have to go on yielding ourselves. கர்த்தர் இந்த கிரியை நம்மில் செய்யும் பொழுது நாம் அதற்கு ஒப்பு கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். దేవుడి కార్యములను చేయనప్పుడు మనలను అప్పగించుకొనవలెను. Then we can become God's treasure, God's jewels. அப்படி என்றால் நாம் தேவனுடைய பொக்கிஷமாகவும் அவருடைய ஆபரணமாகவும் நாம் மாறுவோம். అప్పుడే మనము దేవుని యొక్క స్వాస్థ్యముగాను ఆయన ఆభరణముగాను మారగలము. And very soon the Lord is coming to gather these jewels unto himself. இந்த ஆபரணத்தை தம்மிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்வதற்காக கர்த்தர் வெகு சீக்கிரத்தில் வரப்போகிறார். ఈ ఆభరణములను సమకూర్చుటకై దేవుడు త్వరగా రాబోతున్నాడు. God does that work of molding us and shaping us because he loves us. கர்த்தர் நம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறபடினாலே அவ்விதமாக நம்மை உருவாக்கக்கூடிய அந்த வேலையை நம்ம செய்து கொண்டிருக்கிறார். దేవుడు మన యేడల ప్రేమ కలిగిన వాడై మనలను ఆయన రూపించుచూ ఉన్నాడు. As we heard earlier, even this morning, God is calling some to come out and serve him. நாம் சற்று முன்பு கேட்டது போல இந்த காலையிலும் கூட சிலரை கர்த்தர் அவருக்கு வந்து ஊழியம் செய்யும்படியாக அழைக்கிறார். మనము ముందుగానే విన్నట్లు దేవుడు కొందరిని సేవ కొరకై పిలుచుచున్నాడు. Dear friend, why is God calling you? அருமையான நண்பனே, ஏன் கர்த்தர் உன்னை அழைக்கிறார்? స్నేహితుడా, దేవుడు నిన్ను ఎందుకు పిలుచుచున్నాడు? Why he's not calling the person sitting next to you? உனக்கு அருகில் அமர்ந்திருக்கிற நபரை விட்டுவிட்டு ஏன் உன்னை அழைக்கிறார்? నీ ప్రక్కనున్న వ్యక్తిని ఎందుకు పిలుచుట్లేదు? Because God loves you. ஏனென்றால் தேவன் உன்னை அன்பு கூறுகிறார். ఎందుకంటే దేవుడు నిన్ను ప్రేమించుచున్నాడు. God loves you with a very special love. That's why he's calling you. ஒரு விசேஷமான அன்பினால் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறபடினாலே தான் உன்னை அழைக்கிறார். ప్రత్యేకమైన ప్రేమ నీపై ఉండటం వలనే నిన్ను పిలుచున్నాడు. God's love towards his servants is a very special love. அவருடைய ஊழியர் மேல் தேவன் பாராட்டுகிற அன்பு மிகவும் விசேஷமானது. సేవకుల ఎడల దేవుడు చూపే ప్రేమ ప్రత్యేకమైనది. That's why Jesus asked Peter, "Lovest thou me?" ஆகவேதான் இயேசு பேதுருவை பார்த்து, நீ என்னிடத்தில் அன்பா இருக்கிறாயா என்று கேட்டார். నీవు నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని యేసు పేతురుని అడిగారు. "Lovest thou me more than all these?" இவர்கள் எல்லாரிலும் நீ என்னிடத்தில் அதிக அன்பா இருக்கிறாயா? వీరందరికంటే నీవు నన్ను అధికముగా ప్రేమించున్నావా? That same question is coming to you this morning. இந்த காலையில் அதே கேள்வி உன்னிடத்தில் வருகிறது. ఈ ఉదయకాలమందు అదే ప్రశ్న నీ యొద్దకు వచ్చుచున్నది. Lovest thou me more than all these? மற்ற எல்லா காரியங்களை பார்க்கலும் நீ என்னிடத்தில் அன்பு கூறுகிறாயா? వీరందరికంటే నీవు నన్ను అధికముగా What will ప్రేమించున్నావా? you answer the Lord this morning? இந்த காலையில் கர்த்தருக்கு நீ சொல்ல போகிற பதில் தான் என்ன? ఈ ఉదయకాలమందు దేవునికి మీరిచ్చే జవాబు ఏమి? Say, "Yes, Lord, I love you more than all these." ஆம் ஆண்டவரே, மற்ற எல்லாவற்றை பார்க்கலும் நான் உம்மில் அன்பு கூறுகிறேன் என்று நீ சொல்வாயாக. అవును ప్రభువా, వీరందరికంటే నేను మిమ్మును అధికముగా Let us ప్రేమించున్నాను. all say, "Lord, I love you more than all these." நாம் எல்லாரும் சொல்லுவோம், கர்த்தாவே, இவைகள் எல்லாவற்றை பார்க்கலும் நான் உம்மை அதிகமாய் அன்பு கூறுகிறேன். వీరందరికంటే నేను మిమ్మును అధికముగా ప్రేమించున్నాను. Let us surrender our lives this morning. நாம் எல்லாரும் இந்த காலையில் அப்படி சொல்லுவோமாக. ఈ ఉదయకాలమందు సమర్పించుకుందాము. Let us surrender our lives this morning. இந்த காலையில் நாம் எல்லாரும் நம்முடைய ஜீவியத்தை ஒப்படைப்போமாக. మన జీవితములను సమర్పించుకుందాము. Oh, God loves you
கர்த்தர் உங்களை அன்பு கூறுகிறார். దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమించున్నాడు. God loves you with a special love. ஒரு விசேஷித்த அன்பினாலே தேவன் உங்களை அன்பு கூறுகிறார். ప్రత్యేకమైన ప్రేమతో ఆయన ప్రేమించున్నాడు. God loves you so that you may become a holy people. நீங்கள் அவருக்கு பரிசுத்த ஜனமாய் இருக்கும்படியாக கர்த்தர் உங்களை அன்பு கூறுகிறார். పరిశుద్ధ జనముగా మారుటకై ప్రేమించున్నాడు. God wants you to be a very special band of people. நீங்கள் ஒரு விசேஷித்த ஜனக்கூட்டமாய் இருக்கும்படியாக விரும்புகிறார். విశేషమైన జనముగా మిమ్మల్ని మార్చగోరుచున్నాడు. God wants you to be a peculiar treasure unto himself. தேவன் நீங்கள் அவருக்கு என்று ஒரு விலையேற பெற்ற பொக்கிஷமாய் இருக்க விரும்புகிறார். మిమ్మల్ని ఆయనకు స్వాస్థ్యముగా చేయగోరుచున్నాడు. God wants you to be a treasure for himself. நீங்கள் அவருக்கு ஏற்ற ஒரு விசேஷித்த பொக்கிஷமாய் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். సంపాద్యముగా God మార్చగోరుచున్నాడు. wants you to make a jewel for himself. அவருக்குரிய ஆபரணமாக தேவன் உங்களை மாற்ற விரும்புகிறார். ఆయనకు ఆభరణములుగా చేయగోరుచున్నాడు. He is coming for those jewels. அப்படிப்பட்ட ஆபரணங்களுக்காகவே அவர் வருகிறார். అట్టి ఆభరణముల నిమిత్తమై ఆయన He is రాబోతున్నాడు. calling you to New Jerusalem. அவர் புதிய எருசலேமுக்காக உங்களை அழைக்கிறார். నూతన యెరూషలేముకై He పిలుచున్నాడు. is calling to you for Zion. அவர் உங்களை சீயோனுக்காக அழைக்கிறார். సియోను కొరకై మిమ్మల్ని Oh, పిలుచున్నాడు. if God is calling you, don't hesitate. தேவன் உங்களை அழைக்கும் பொழுது நீங்கள் தயக்கம் அடைய வேண்டாம். దేవుడు పిలుచున్నప్పుడు మీరు ఆటంకములను Open చూపవద్దు. your hearts right now இப்பொழுதே உங்களுடைய இருதயங்களை எல்லாம் திறவுங்கள். హృదయములను ఇప్పుడే తెరవండి. and lift up your hands. உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்துங்கள். చేతులు ఎత్తండి. Say, Lord, I surrender myself to your love. ஆண்டவரே, உம்முடைய அன்பிற்கு நான் என்னை ஒப்படைக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள். దేవా నీ ప్రేమకై నన్ను అప్పగించుకొనుచున్నాను. I surrender myself totally, O God. ஆண்டவரே, என்னை முற்றிலும் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள். దేవా సంపూర్ణముగా I అప్పగించుకొనుచున్నాను. don't want anything else in this world. இந்த உலகத்தில் எனக்கு ஒன்றுமே வேண்டாம். ఈ లోకములో నాకు ఏమీ అవసరము లేదు. I want to be your inheritance. ஆண்டவரே, நான் உம்முடைய சுதந்திரமாய் இருக்க விரும்புகிறேன். నేను మీ స్వాస్థ్యముగా మారగోరుచున్నాను. Lord, you are my inheritance. ஆண்டவரே, நீர்தான் என்னுடைய சுதந்திரம். దేవా నీవే నా స్వాస్థ్యము. Oh, as we speak to the Lord this morning, இந்த விதமா இந்த காலையில் நாம் கர்த்தரோடு பேசுவோம் என்றால் ఈ విధముగా దేవునితో మాట్లాడితే God will send that anointing from Zion. சியோனிலிருந்து தேவன் நமக்கு ஒரு அபிஷேகத்தை அனுப்புவார். సియోను నుండి దేవుడు అభిషేకమును పంపును. God will send his love out of his heart. அவருடைய வல்லமையிலிருந்து அவருடைய இருதயத்திலிருந்து அவருடைய அன்பை நமக்கு அனுப்புவார். తన హృదయములో నుండి ప్రేమను పంపును. Even this morning you can be filled with the love of God. இந்த காலையிலும் கூட நீங்கள் தேவனுடைய அன்பினாலே நிரப்பப்படலாம். ఈ ఉదయకాలమందు దేవుని ప్రేమతో నింపబడగలరు. You can enjoy the sweetness of his love this morning. அவருடைய அன்பின் இனிமையை இந்த காலையில் நீங்கள் எல்லாரும் அனுபவிக்கலாம். ఆయన ప్రేమ యొక్క మధురమును అనుభవించగలరు. This life on this earth will be sweet to you. அப்பொழுது இந்த உலகத்தில் உங்களுடைய ஜீவியம் மிகவும் இனிமையாக மாறிவிடும். అప్పుడు ఈ లోకములో మీ జీవితము తీపిగా మారును. All bitterness will leave you. எல்லா கசப்புகளும் உங்களை விட்டு போய்விடும். చేదు వదిలిపెట్టి పోవును. All discouragements will leave you. எல்லா தொந்தரவுகள் நீங்கிவிடும். అధైర్యములు పారిపోవును. Yes, the love of God is coming upon you. தேவனுடைய அன்பு உங்கள் மேல் வருகிறது. అవును దేవుని ప్రేమ Be filled with the love of God. நீங்கள் தேவனுடைய அன்பை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ప్రేమతో నింపబడండి. Rejoice in the love of God. தேவனுடைய அன்பிலே கலிகூருங்கள். ప్రేమలో The సంతోషించండి. Lord is touching you. கர்த்தர் உங்களை தொடுகிறார். దేవుడు మిమ్మల్ని The Lord is touching you. இப்பொழுதே கர்த்தர் உங்களை தொட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். The Lord is blessing you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். ఆశీర్వదించున్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. முன்னறிந்தே என்னை அழைத்தீரே, முதற் பேராய் நீர் இருக்க. முன்னறிந்தே என்னை அழைத்தீரே, முதற் பேராய் நீர் இருக்க. ஆவியால் அபிஷேகித்து என்னையுமே உம் சாயலில் நான் வளர. ஆவியால் அபிஷேகித்து என்னையுமே உம் சாயலில் நான் வளர. என்னை சுவை நேசித்தீரோ, என்
I have called you. நான் உன்னை அழைத்திருக்கிறேன். నేను నిన్ను పిలిచి ఉన్నాను. I have called you to be my holy band of people. என்னுடைய பரிசுத்த ஜன கூட்டமாய் இருக்கும்படியாக நான் உன்னை அழைத்திருக்கிறேன். నా పరిశుద్ధ జనముగా నేను మిమ్మల్ని పిలిచి ఉన్నాను. You are my peculiar treasure. நீ எனக்கென்று விலையேறப்பட்ட பெற்ற பொக்கிஷமாய் இருக்கிறாய். నీవు నా స్వకీయ సంపాద్యమై ఉన్నావు. You are a special people for me. நீ எனக்காக விசேஷித்த ஜனமாய் இருக்கிறாய். మీరు నాకు ప్రత్యేకమైన జనులు. You are my inheritance. நீ என்னுடைய சுதந்திரம். మీరే నా స్వాస్థ్యము. I am working in you so that you may become my jewels. நீ என்னுடைய ஆபரணமாய் மாறுவதற்காகவே நான் உன்னில் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். మీరు నా ఆభరణముగా మారుటకై మీలో క్రియ చేయుచున్నాను.
Therefore do not be troubled. ஆகவே நீ கலங்க வேண்டாம். కాబట్టి కలత Do చెందవద్దు. not be afraid. நீ அதிர்ச்சிப்பட வேண்டாம். భయపడవద్దు. I am able to take you till the very end. கடைசி பரியந்தம் நான் உன்னை கொண்டு போக வல்லவராய் இருக்கிறேன். చివరి వరకు నేనే నిన్ను నడిపించుదును. I will not rest till I complete that work in you. உன்னில் என்னுடைய வேலையை நான் செய்து முடிக்கும் வரையிலும் இளைப்பாறுவதில்லை. నా క్రియ నీలో నెరవేర్చే వరకు నేను ఊరుకొనను. My eyes are always upon you. என்னுடைய கண்கள் எப்போதும் உன்மேல் தான் இருக்கிறது. నా కన్నులు ఎల్లప్పుడూ నీ మీదనే ఉన్నது. Therefore arise and go forward. ஆகவே நீ எழும்பி முன்னேறி செல்வாயாக. కాబట్టి లెమ్ము బయలుదేరము. I will give you the victory. நான் உனக்கு ஜெயத்தை தருவேன். నేను నీకు జయమునిచ్చుదును. Therefore go forward, saith the Lord. ஆகவே நீ முன்னேறி செல்வாயாக என்று கர்த்தர் உரைக்கிறார். ముందుకు కొనసాగము అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. హల్లెలూయా. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, dear servants of God, அருமையான தேவனுடைய ஊழியர்களே, ప్రియమైన సేవకులారా, God's love towards us is great. நம் பேரில் தேவன் பாராட்டி இருக்கிற அன்பு மிகவும் பெரியது. మన ఎడల దేవుని ప్రేమ చాలా గొప్పది. Let us also give our all into his hands. ஆகவே நாம் எல்லாரும் நமக்கு எல்லாவற்றையும் அவருடைய கைகளில் ஒப்படைப்போமாக. కాబట్టి మనకున్నవన్నీ ఆయన చేతులకు అప్పగించదము. Let our breath say Jesus. நம்முடைய சுவாசம் இயேசு என்று சொல்லட்டும். మన యొక్క శ్వాసం ఊపిరి యేసు అని చెప్పాలి. Let our action say Jesus. நம்முடைய கிரியைகள் இயேசு என்று சொல்லட்டும். మన క్రియలు యేసు అని చెప్పాలి. Let our walk of life say Jesus. நம்முடைய ஜீவியத்தின் நடக்கை சொல்லட்டும் இயேசு என்று. మన ప్రవర్తన యేసు అని చెప్పాలి. Let our thoughts say Jesus. நம்முடைய சிந்தை இயேசு என்று சொல்லட்டும். మన తలంపులు యేసు అని చెప్పాలి. Let our heart say Jesus. நம்முடைய இருதயம் இயேசு என்று சொல்லட்டும். మన హృదయం యేసు అని చెప్పాలి. Yes, it's Jesus, Jesus and Jesus alone. இயேசு 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 மாத்திரமே. యేసు యేసు మాత్రమే. యేసు The Lord took us out of the dust. தேவன் நம்மை மண்ணிலிருந்து தூசியிலிருந்து எடுத்தார். యేసు మనలను నేల నుండి బయటికి తెచ్చాడు. And he has made us to sit together with princes and kings. பிரபுக்களோடும் ராஜாக்களோடும் நம்மை வீற்றிருக்க செய்திருக்கிறார். ప్రభువులతో రాజులతో కూర్చుండబెట్టి ఉన్నాడు. And very soon he is going to come and take us to be with him in eternity. வெகு சீக்கிரத்தில் அவர் வந்து நம்மை அவரோடு கூட நித்தியத்தில் இருக்கும்படியாக கொண்டு செல்ல போகிறார். అతి త్వరలో ఆయన వచ్చి నిత్యములో తనతో ఉండుటకై చేర్చుకొనును. Fulfilling us with that hope, let's all praise God. அந்த நம்பிக்கையினாலே நம்மை நிறைத்தபடியினால் நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமாக. నిరీక్షణతో నింపినందుకై స్తోత్రించదము. Hallelujah.